Here we go on another rock and roll overtime, every time, marching to the mountain with yours truly. Rainbow dragon who loves that red, red, red. Stretch before commencing. Today we're gonna go for the dancers of North America, North American public-private dancers, for the Dancers International Dance Day. And we're gonna go to the mountain. Always grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid. Gotta make sure I didn't drop anything there. And I gotta salute the public workers here. Big salutation to the public workers. They're gonna build some public infrastructure. We need more of that, more parks, better parks. We got a lot of infrastructure, renewal arc to work to do in this North America. And of course we're gonna pass by the road, and I'm excited to see what they're gonna build here probably in the future, close future, in about a few weeks, few days, maybe few weeks, few months. But looks like a big area is gonna be redone, so gotta salute them today, marching through the mountain by West Mountain. I already marched a lot. I did 2 pit stops because I had to do a little bit of that medical appointment, you know, for my itchy scratching problem, you know. I discussed it in the past videos. I might address it today, but anyways, I might have psoriasis, so it's like a scar tissue along a few inches long in length and in width. So let's see. Anyways, before I discuss that, today for the dancers, we're gonna go to the mountain. 1 hour and 47 minutes, 1 hour and 47 minutes. So I've been on the march, already on the road from my Dragon's Lair, already 1 hour and 47 minutes, as you can see. So we're gonna go overtime. We're gonna pass by West Mountain. I have my main out, got my main out. And of course, I lost the elastic. I don't know, I went to the bathroom over here in West Mountain and I might have dropped, but anyways, I don't feel like going back. Maybe next time I'm there I will ask if they have found a red elastic, because I think when I was at the bathroom it dropped off somehow. It seems like it, but I got double. But anyways, I don't feel like putting one now, but whatever the case may be, if you find it, or I actually just found a pen, and I brought it back to the lost and found there, so I said thanks. Anyways, grateful, thankful today. Rent's paid, electricity bill's paid, and I can't believe May is Wednesday, because my appointment is May 1st. Let's go for that. Global Dragon Union. So as we get back to health, it's kind of paradoxically, of course, as it represents labor movements, and of course I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist. You know, I'm a pro-labor and love revolutionary centrist. Pro-labor and love revolutionary centrist, pro-labor and love revolutionary centrist, and an artist, an athlete, or got that Asperger's. So, you know, in the past years I've been keeping my symptoms under check, and gotta salute our firefighters, butchers, bakers, ambulance drivers, public security, Canadian Armed Forces, bakers, nurses, those in the daycares, changing some diapers. We got that LOV, and you know, we're moving now. Super important for mental health, to work out, to train, to exercise. Created my own workout training program system, and you know, when I see these beautiful flowers, and especially the yellows, always brightens my day with a little bit of sun. And I took some sun, and some sun always helps my mood. And always when I'm on the run, I was a bit moody, you know. In the past years, the only real problem and stress has been financial. You know, many Aspies, people have Asperger's, which is not an illness, not a mental illness. It is a neurological divergent condition. It is a neurological divergent condition which makes us have the propensity towards over verbosity, on being overly intellectual in some matters, and of course overly sophisticated in the parlance and vocabulary. And of course those not only in place with that, but we have obsessive interest. We have interest to the point of obsessions. We have interest to the point of obsession. So our interest of obsessions, mine are as an Aspie with retrograde amnesia, and you know, having survived COVID as well, and having survived being depressed and suicidal. Of course, my obsessions are geopolitics 24/7. I'm an independent geopolitical analyst and theorist and philosopher, artist, and independent athlete, the world's greatest living dancer today. For dance, it's International Dance Day. So maybe we're gonna do
people that dance at the top. For the dancers of North America, those dancers between 1904 till today, ballet dancers, even the strippers, I gotta say. For me, stripping is an art form, although I do not go, but I did attend in the past, and I don't know if I went during COVID, but I remember going a few times, at least 20. My memory, you know, kind of blacks out before, after like, I don't know, 2014, 2015, and then we go with that rock and roll, man, you know. So that's a big blackout, you know. It's already retrograde amnesia, so I cannot access memories, but I know about me from the writings and journals, and graduated high school. I got a high school diploma from from here, from Montreal, Canada, Quebec, and I believe in reincarnations, and I was born a few times on the island, twice in the past lives in the USA, both 76, both times served in the US Army. Yes, correct. We're gonna do those dragon continuance of emergency drills as we done during COVID, and of course as we're gonna continue to do, because I predicted the geopolitical situation which is unraveling now, not in a detailed manner but in a general manner. I gotta say, wow, those yellow flowers rock and roll, baby. I got a thing for yellow flowers. I got a thing for push-ups and the farmers and the butchers and the naker and the bakers. And I get that rock and roll 24/7, you know. I'm an Aspie artist, philosopher, geopolitical analyst and theorist who likes those yellow flowers, and so much that I'm gonna cross-traverse to see them on the other side as well. But before you traverse, make sure you cross safely. Turn your heads left and right, before you cross the street. Left and right, left and right, left and right. Super important to turn your heads left and right before you traverse the street, and it's something which we gotta compromise and we gotta work on, because myself now, I'm no longer just a private citizen. I'm also a public citizen with added responsibilities, duties and obligations in the public arena. And I gotta say, these are really beautiful. Wow, multiplicity of colors, and it's really, really a gorgeous garden. 9 out of 10 on that one. Maybe I'm biased because of the yellow, but just the mixture and the way that it was set up, I kind of like it a lot. And of course, if I do know somebody who deserves to be in a house like this, it is my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make $1 million, I'm gonna give her half of every million, every billion, every trillion, and she deserves to be. Anonymous sister deserves to be. The number after 6, following 6, coming after 6 is 7, and before 8, 7 times richer than Oprah, Beyonce, Taylor Swift, and I'm a Swiftie. Gonna hit that tortured poets department, so my anonymous sister friend is gonna be. My anonymous sister friend is gonna be. My anonymous sister friend. My anonymous sister friend deserves to be, by talent and merit, 7 times richer than Oprah, Beyonce, Taylor Swift, and I love all the 3 of you. So I love Beyonce. One of my favorite songs is Girls Run the World, Girls Run the World, Girls Run the World. And you get that androgynous 50-50 with yours truly, Adrian Hannah Dragon, who's the world's greatest living millennial rainbow dancing poet. And today we celebrate dance, International Dance Day. But anyway, if I know somebody again who deserves to live in a house like this, well, it's my anonymous sister friend who deserves to be 7 times richer than Oprah, Beyonce, and Taylor Swift. And you know, I'm working with the laptop. Sometimes we got to work with what we're given, but that's the ongoing work that I've done for over the years as a YouTuber, independent fitness captain, and geopolitical analyst and theorist, and philosopher, artist, athlete, who is now grateful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee. I got some cereals, got some sugar. I think I still even have a little bit of cocoa left. The other day in the fridge there was some gefilte fish, so it's all on that good, you know, it's all on that rock and roll, and it's all on that drill, you know, so I gotta be grateful, you know, super important to be grateful about the things that I have.
Gratitude is a super important thing in my philosophy, in my well-being. Gratitude. Because my brothers and sisters, well, civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, right? So, civilization being a privilege, gotta thank the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. They're all involved in the production and the distribution of food, in the production and the distribution of food, production and the distribution of food now, right? Now somebody's making love, somebody's dancing, somebody's hugging, somebody's putting that recycling where it's supposed to be. Where it's supposed to be, in the recycling bin, instead of the garbage. So it's doing a little bit of plus for the environment. As the civilization and nature got to work hand in hand together, you know. So as a philosopher, artist, athlete, AA, aspie with amnesia, retrograde amnesia, and athlete and artist, parallel to being an aspie with amnesia, and survivor of COVID. I can't believe it's been 4 years. 2020, February 2020. February 2020, my head left to right. Turn my head left to right. I gotta be a propensity for that X. Gotta have a propensity for that X. For that X and Y. And you know, as I go all the way to the mountain, I gotta switch to that French later on. Because we love that province. And we're gonna get it for that French, because I'm gonna make maybe a commentary tomorrow for the French language. But today's celebrating dance, and of course it's International Dance Day, and of course it's celebratory, and let's get it for that X and for that Y, for that Z, and you know, that's how we go. And it is for that to do today, you know, to be in the mindful of today, right, for tomorrow, with hope for tomorrow. And so when I see people hugging, kissing, that's what gives me hope. You know, that's what gives me hope. And people working out, training, exercising, acts of goodness and kindness, charity. And I'm not perfect. So many vices I have, so many flaws. My temperament, intensity, due to my nature and Asperger's, and aggression. I have it, brothers and sisters, but I work out, I train, I exercise. It's super important to channel, to sublimate. Channel and sublimate the aggression. Aggression, I have it. Sexuality, I have it. It's super important to channel and sublimate. Gotta turn my head left and right. If I cross the street, left or right. If I cross the street there, by that side. By that side. Now here I gotta turn my head left and right again. Left and right again, left and right. And look in the front, because it's an intersection that's big. And for added security, you know, I gotta do my part. Security gotta go hand in hand with liberty. Doing my work, my joy, my fitness now, having a routine for years. And you know, as an aspie, we kind of stick to rigid routines. My routine is kind of that. And it involves a lot of workout, a lot of geopolitical analysis and theorizing, which I've done for years and years and years, and a lot of art, creation of rock and roll, poetry, ideas for movie, cinema, rock and roll 24/7. 24/7 for this North Americans Unite call. Dancers of North America unite for that DGA Dancing Goddess Army. And you know, I love to dance. Dancing is my favorite sport, and that is another one of my obsessions. I'm an aspie, and geopolitics is my interest, obsessive interest, because we have a few. People with Asperger's know, like, we have a few, and that's our thing. We just focus and study about that, or we do that. We put into practice. And mine is geopolitics and dance, and fitness, of course, because I love to work out, train, exercise, and along with that, public hygiene. You know, I often carry my disinfectant, and of course, public hygiene. So, and philosopher, being a philosopher. So today, celebrating dance with this march, marching dance art for dance, and for the dancers, of course. See, this one with a lion there would have been great for my anonymous sister friend, but it's already late. Although you can give for several Beyonce, Taylor Swift, call
Montanera 514-660-3050, 514-660-3050, Montanera 514-660-3050. Plenty other fish. So Taylor Swift, Beyonce, Oprah could sponsor a house for my anonymous sister friend, and one for me, one for her. I wouldn't mind having just I don't need much. Now I'm grateful where I live. Where I used to live was very moldy. It was very moldy, and it was mold. There was lots of mold. Maybe that's what caused amnesia, you know, and lots of mold. So maybe that's what caused amnesia. Maybe that's what caused amnesia. So there was lots of mold, M-O-L-D, lots, L-O-T-S, lots of mold, all right? So lots of mold, and I don't know, I was out, I moved there with my new place, better place where I live now, but still I want something bigger, but I'm grateful for it. It's better than where I used to live a few years ago, and that's what I remember, you know, just moving and writing, studying, being depressed and suicidal, and see like my fellow citizens, salute. Go work out, train, it's good for you, and it's good for the mental body, and sometimes we need somebody to encourage, so my fellow citizen, keep it up, LOVE, and it's good for the body, and I also like to be encouraged when I work out, and you know, I got the crows. So I got those legions, pledge your allegiance, legions, thou art family, and we got those crows, you know, pledge your allegiance, you are a family, all who pledge your allegiance, thou art family, and that's about that rock and roll, North Americans unite. And of course, encourage all to work out, train, exercise, and that's my medicine and therapy of choice. And as I pass now through Westmount, meditating on, you know, all of the best houses which my anonymous sister friend would, of course, like to live in. So that is nice, and that is always something which we like to do, and which we like to do as a citizen who likes to meditate on architecture, on buildings. And I have other interests besides my obsessions, and where I am the best at is geopolitics, push-ups, that is fitness, generally marching and dancing. So that's my obsession, and theorizing, theoretics of geopolitics, and with rock and roll though, as an artist, athlete, philosopher, and I like to do a little bit of comedy. So here we gotta turn our heads left and right, because you never know. What if the brakes malfunction when I cross the road here? The brakes malfunction. Not only the brakes can malfunction, but of course the citizen driver might press the accelerator instead of the brake. Think of that possibility, right? So what if the citizen driver presses the accelerator instead of the brake, or the brake doesn't function? So we have to do it also our prudence for security in the public. Because now I'm in the public, I could have stayed home. Right? So I could have stayed home, but I decided to come. Right? So I decided to come here, do my workout, train, exercise, and that's about what I do, you know, in the sun, in the moon, when it storms. And if I make a million, I'm gonna give half to my anonymous sister friend, who I consider family, and did that power of attorney offerings, and to my good old friend who tolerated my Asperger's and intensity over the years, and it's like family I consider. And you know, the proposal offer for open BDSM switch marriage, and open BDSM switch once in a while, cuckold marriage, I guess. Open BDSM switch once in a while, cuckold marriage, I guess. Or once in a while, cuckold marriage. Whatever brings you joy, consent and hygiene, you know. So we have dimensions of us, myself being Ashby with who likes, I discussed it before, because I don't want any Secret Service, police of Russia,
China, anywhere outside of the sphere of North America to be able to blackmail me in any manner, to be able to blackmail me in any manner, to be able to blackmail me in any manner. But and this is part of ongoing mental health and sexual well-being and sexual wellness and mental health. I like BDSM switch, and stands for bondage, domination, submission, masks. Of course, I'm discussing with consent, hygiene, with consent and hygiene, you know. And I'm pansexual, gay androgynous, pansexual. I am androgynous, gay, pansexual, but I'm a pro-labor and love, universal, revolutionary centrist. My centrism goes hand in hand with my holy trinity of theories: the public-private partnership, the PPP, public-private partnership, call to the dancing goddess in the Dragon Kingdom, the PPP, public-private partnership, which is fundamentally what my dancing goddess in the Dragon Kingdom is, laying the foundations for the kingdom empire with 718 trillions of kisses. Kisses got first and foremost from the goddess, and of course, by trillions, I mean 718, 418, 930, 156, 093. So 1 trillion is 1,000 billion. So a trillion has 15 zeros. So that is a lot of kisses to put on the table. To all my allies and armies that can make you all kiss millionaires. Blah, 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 blah. Billions of push-ups, hawk squats, marching steps, rock and roll. So I bring that to the table, plus some others, but I don't bring any baggage, any baggage, you know, which we have. I always say, in the kingdom, you gotta leave your baggage at the door, you know, you gotta leave your baggage at the door, you gotta leave your baggage at the door. Hawk Island, Montreal, home in this life and in another life. And it's really all I know. This island, plus my past, previous incarnations, and the island is really all I know. Fundamentally, as much as I am a universal for world peace, international, hearted and universal, and the island is like a small country. Eh? Island of Montreal has 2.5 million people. Just on the island, it's 2.5 million people. Island of the hawk you saw the other day. Saturday we got 7 hawks. 7, that was a good number. 7. Meditating on the Septennium, because I'm calling for the blah 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 for the Septennium, which is a 7-year period. You know, so that's what it is right here. And as we go to the mountain, thinking about the bus drivers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and specifically today is for the dancers. For dance, because it's International Dance Day, but for the dancers specifically, even the strippers, please, strippers, give a discount. Free dance to the farmers, truckers, nurses. Let's billionaires finance the nurses, the farmers, and the firefighters. Massage therapy sessions, although I could use one, and I take a bath, I could use one myself. But of course, they deserve it and they need it more than me. So as much as I of course can use it, I've been craving one for years now during COVID and my fitness journey, which always begins today. I always of course say it begins today. So hey, salut, ça va toi? Salut. So what a nice dog. So let's getting on that. And thank you, my cousin there, my cousins, whatever the case may be, you know, here my family, you know, play with that rainbow dragon, with the families, and sometimes we're dysfunctional, but Quebec, Canada, Quebecers, Canadians, you know, North Americans, all who join us are my family as I go to the mountain, so I'm making another round. I'm just gonna press here, make sure we don't get the microbes and the bacteria and the germs, and that's what it is, man. We gotta get it on that list. Saluting the bus drivers, bakers, nurses, doctors, and my fellow cousins cycling. I like to see people when they come to the mountain, which is right here, see,
The mountain is at the heart, is a mountain system called Mount Royal. So you got three peaks, mountain, Mount Royal, and there you got Westmount, and there you got Outremont. So it's at the heart center, right in the center of the island. You got three peaks of the mountain system called Mount Royal. So this is Mount Royal, but it's all part of the same complex, right? You got Mount Royal, you got Westmount, and you got Outremont. So it's right at the heart of the island, you know? And from above, it kind of looks the island like a hawk. So it's kind of like at the center. It's not exactly at the center, but it's south center, right? Because north, there's a high north, but this is more south, on the south of the island, on the south. And it's surrounded by a river. We're actually a big island here, right? So it's a river, 2.5 million people. And of course, we got it surrounded by the river. We're going on like that, you know? And of course, we speak French. I'm a Quebecer French. I'm gonna switch to that French in a bit. And I really love this building here. This is really, I just love it. It goes all the way up. How it is. Super nice. Up there, I would love to have a house right there, see? It's really nice. So we're gonna go inside, as we always do. And we're gonna go inside on these stairs. And of course, I want anybody who is willing to finance, I go up and down these stairs here. And of course, I gotta stay to the right side, right? Gotta stay to the right. Just like driving. Right? You see? You already see the rocks there. There you go. Feels super good. I always feel good when I come here. It's like my second home. Like my second home. And you see you got a little bit of blue flowers. So please don't leave stuff like that. If you need, we got trash there, trash and garbage and recycling. Just make sure, because we have a lot of fluoride rabbits here. Groundhogs, rabbits and hawks. And super important to not do and leave garbage. See? Look at those little blue flowers there. So they blue flowers, and we gotta get it. We gotta get it, we gotta get it, we gotta get it. See beautiful blue flowers, and we gotta get that blue flowers, and gotta go up and down, man. So it's nice citizens saying hello, and probably knows me, sees me, maybe saw me a few times, and getting on the X and getting on the Y, getting on the Y, getting on the Y, the Y. No. Ah, feels so good. And you can see already there the mountain, how we are up, and you can see part of the city. No. And we gotta get it on that. Go do a little bit of X, do a little bit of Y. There we go. We're gonna go need a little bit of cleaning, a little bit of cleaning down there. Ah, see that could kill a rabbit or a squirrel. See, this bag needs to be recycled. This bag needs to be recycled. See, that's why we got a lot of cleaning to do with this. Extremely, because I spotted it how it was. So this one is so open, see, that the rabbit could have gotten inside of it, and the squirrel could have gotten inside of it, suffocated, even a bird. Maybe not my hawks. My hawks would have probably ripped themselves, because we got hawks here, H-A-W-K. There's birds of prey, they don't play, they're birds of prey.
they don't play. They're birds of prey, they don't play. So maybe we're gonna got that hawk right here, hawk right here, hawk right here, hawk right here. See, hawks would have be able to escape this, but not these squirrels. We went right inside, right the squirrels, not the squirrels, or of course the other creatures we got. So remember, I'm gonna recycle it later. Another, see, I'm waiting for a response, blah 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 blah, because I've of course wanted to do cleaning for years, but you know how it is. You send emails, bureaucracy, blah blah blah. Sometimes you need a little bit of change and a little fresh air from the organizations. And yeah, I'm done with my own toxicity. Hey, just tell me. I said that's all. No need to gossip over much. Just ask. Just say, hey. Throwing on my nerves a little bit. I can be understanding, and I go my way, you know. I go my way. That's about it, man. So we're gonna go inside, you know. This is on the drill here, and this is the main road. See, that's the main road. So they're gonna go there, and I go in the mountain, on the mountain. See, internally. So we got plantation zones here, so super important to take care of it. Super important to preserve nature. Super important. Do not pollute. Don't leave the trash. Don't leave the garbage. Recycle it. Put it in the recycling, because here we got this right here, man. We got up in this right here, up in the mountain, you know. So we got it up in the mountain, you know. So here we are, plantation zones, and we gotta get it for that plantation, and we gotta do our part. And like I said, I'm already waiting. I've been waiting, and I've been suffering the struggle over the past years with bureaucracy, you know, and impeding action. But nobody can. I mean, you work out, you train, you exercise. There's no really excuses. You do push-ups. I did hundreds of videos and blah 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 blah. Hundreds of videos of push-ups, workouts, training, exercising. I created my own workout training program system, and of course, I always start the day. And I am financially stressed, but I got food, I got coffee, my rent's paid, electricity bill's paid, and you know, I love coming here, my second home, and I love to work out from here, from my second home till the dragon's lair. Hey, look, 7 red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there's more, 9. So lots of red. 11, 9. I saw 9, 9, 10, maybe 11, maybe 11. I think those are endangered because see, there seems to be a classification of blue and red on the tree. So that's what we do. So here's the blue sky, here's the forest on the mountain, and that's the main road where we were now, just a few, like, I don't know, 44 meters away or so, a few minutes away, 7 minutes away. But I like to go in deep in the forest where I can clean my lungs right here. See, I can clean my lungs, inhale deeply, profoundly, because if I'm to help somebody else clean, I gotta take a big whiff right here. Take a big whiff, and here's my second home, and help build the 3 buildings: Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace. Nothing too extravagant. My pyramid, House of the Dragon to be simple, austere, severe, scarlet, with of course the House of the Dragon to be with the Rainbow People's Palace, and Forgotten Goddess Temple, 7 stories high in a circle.
That's why I like to build. That's why I like to build. That's why I love to build 3 buildings. So that's gonna be all in the power of attorney for the future, you know, for my anonymous sister friend XYZ, and gotta keep it anonymous, you know. So XYZ, and you know, I love to work out. I love to work out. I am rainbow. Look at that beautiful white flowers. Beautiful white flowers, tiny ones. And you know, hear the birds chirp, and see, speaking of the bird right there, we got some new flowers right here. See, now they're in the shade. They're in the shade when the sun is on that side. They're opening to receive it. You know, sun is good. Sun is good. So earth is good. Mountain is good. Moon is good. That bird. Look at that chirp, chirp, chirp. So we got birds, flora, fauna here. So once again, a little reminder: it's super important to do your part. Do your part. Don't leave trash. Don't pollute, as we are now for the international dance. The International Dance. International Dance Day. As a dancer, as an artist, philosopher, dancing being my favorite sport. And for the dancers of North American Collective Civilisation, let's go for that NORAD, for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the doctors, for the truckers. We love our farmers, love our butchers, love our nurses, love our doctors, love our firefighters, love our construction workers, love our construction workers, love our construction workers. Gotta get that LOV, and we gotta mix nature with civilization. We gotta get solar, lunar. You know, I always say my fitness journey starts today. And as I survived COVID, it was back in February 2020. It was like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease for me, COVID. And since then, 2020, February, March, I don't want to go back to nothing. I'm living for today. Right here, living for today. With hope for tomorrow. With hope for tomorrow. With hope for tomorrow. Because I got hope for tomorrow. You know? Gotta check on the dog because I got some allergies. I get allergic reaction to some certain species of dogs. So I gotta be careful on the allergies. Opa. Etc. period. So having allergies, I gotta admire them from afar, and also make a compromise, like, because you know it could be children. It should be best for a muzzle. That's my assessment. A muzzle best, fellow citizens, and encourage you with certain dogs of that size. Perhaps best to muzzle as an encouragement, as a proponent, you know, because we have to have liberty and security together. In private, we make a compromise. I'm no longer just private citizen. I'm also public citizen now, right? I'm also public citizen now. So I'm in the public, right? In the public, right? So we got a compromise, because what if there's children, right? And as I love the youth, I love children, I love the seniors, I've experienced working with the seniors, with the children as well, and I love all ages, but you know, children are our future, so I would say that would be a compromise, and you know, something which we could encourage, and I don't know, maybe even finance, you know, sometimes the financial means and stuff like that, it's questions, blah, 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 but nonetheless, see, it would be something which we could consider for us to do. See, aménagement et mise en valeur, you know, we got an aménagement, and that's why we got to do our part here, you know, because if I leave trash, I live garbage, I live trash, you know, and garbage, then I pollute, then I kill flora and fauna, so it's not, of course, something which is positive for nature. It is actually detrimental, and of course it's something which we gotta be mindful of, such as in certain cases now doing as an independent citizen security assessment, and I got work on myself to do. I would say that compromise maybe we could do just in the park and the mountain, here on the forest, on the mountain, just say because of children, and if you get out of the leash, you don't keep it on the leash, the dog, a muzzle best. That's it, that's all rock and roll.
Now, laws, regulations is some things change as we go, eh? Is also as we go. So those rules, this obligation is also as we go. So that's what it is. So it's also as we go. So here it is, of course. You get the south. You get the south. And you get that south, and you get, see, people are jogging there. So most people stay on that side. That is the main area, of course. That is the main area. That is the main area right there where they're jogging. See, they're jogging there, and they're going with the bike there and by foot. So most people stay there, but I really love coming in the, I love all the mountains. It's like my second home, but I love to come in deep in the forest to get that fresh air, because of course when I go back, it's at least 8 kilometers from here to my place, and I get that inhalation of that CO2. So it's always something which I gotta, of course, be mindful of, and it's always something which, of course, I've gotta be thinking about, and it's always something which I gotta be mindful, and it's always something which I gotta be mindful, and I gotta give it thoughts and consideration and think about it. See? So that's what it is, and we gotta, of course, think about these things, and we gotta consider things which we do, and we gotta get it for the X, gotta get it for the Y, and here is blocked. So now they're still working on that, so we're gonna take by the side here and go to the top. Hydrate, rock and roll, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, for the dancers, for the dancers, for the dancers. Who's dancing today? Dancing is my favorite sport. Support that DGA. DGA, that's what I say. How I slay. That DGA. The dancing goddess army is my dream, parallel to the Dragon Army, the public-private partnership, for the 21st century. As an artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and aspirate amnesia who has retrograde amnesia, who has retrograde amnesia, who has retrograde amnesia, who has retrograde amnesia, retrograde amnesia, retrograde amnesia, so it's a new place here, which was done, of course, by the public workers here. They put some rocks, and I appreciate the rocks, and I appreciate the smell here. It's so fresh. You see those rocks? See those rocks there? See those rocks? It is placed recently in the past weeks, but I really appreciate it. It's kind of simple. Makes me think of ancient Egypt, which I specialize in. Civilizational studies is one of my obsessive interests as well. So comparative, that is ancient Egypt, ancient Sumeria, parallel to the ancient Egyptian 5,000 years ago, and ancient Roman civilization. And that's my proponencies. Of course, that the North American Civilizational Collective, we of course constitute a collective civilization, a North American civilizational complex, which is with its different underlying common denominators, such as, of course, the infrastructure being one, and also linguistic, English. And here we made in Quebec, La Belle Province, the great linguistic compromise, right? The great linguistic compromise, the great linguistic compromise, the great linguistic compromise of the French language, of the French language. So, and in a parallel life, I'm a super scientist. I create, design, build supercomputers, ICBM rockets, and smartphones, and all things to do with tech, satellite constellation, kind of like NORAD, NATO. My vision to do that PPP to take, of course, the Star Wars defense initiative to build more satellites coast to coast, lasers for interdefense,
inter defense to get that defense coast to coast to get that defense coast to coast to get that defense coast to coast to get that defense coast to coast. 'Cause that's what it is, you know, because we can get those missiles, and Russia has ICBMs which can actually travel 10,500 kilometers. So I've meditated upon that, and you know, I'm a geopolitical analyst and theorist, and I know my geopolitics, and I predicted the situation unfolding now. I predicted it back in 2019 with all the imperfections, flaws I have. I gotta say that I predicted it there, you know. So always happy when I see people hugging here, coming for a jog, coming for a march, coming for a visitation. Please recycle, put it in the garbage, 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 and recycle whatever needs to be recycled. Whatever needs to be recycled, put it in the garbage, If it goes in the garbage, if it goes in the trash, put it in the trash. I'm gonna switch to that French in a bit, but once we made it to the top, I'm gonna engage, man. See, I like that. This rock's also kind of cool. I would like to see some color on the benches, though. You know? Something on that color, 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 you know? Something on that color, man. Something on the red and rainbow, and of course some of that yellow, you know? So that's what I would like to see. And here we got a lot of benches which I want to paint. Public benches, which would be not just for my benefit, but for the benefit of all, and support the DRT, you know, the debt refusion team. My brothers and sisters, please do not pollute. This could be swallowed by, of course, a rat. Oh, I don't smoke, so this has to be recycled. This has to be recycled. So super important to recycle, because what if they start swallowing the pack of cigarettes, you know? Swallowing the pack of cigarettes would not be cool. Swallowing cigarettes would not be cool, right? If it's a rabbit. So super important, as I do, of course, often I put it in the recycling, and I recycle it myself. You know, I do that volunteering, and I love volunteering, and I have many years of different volunteering experience, and I, of course, looking forward for continuing my volunteering experiences. And of course, as a volunteer, I love that volunteering, you know. So it's something which is, of course, super important to volunteer just to get it XYZ. Here we are for the bus drivers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, working with the laptop. Sometimes you gotta work with what you're given, you know, and get a little bit of that X and get a little bit of that spray. Feels good here. And I've already been a few hours, right? So I'm a few hours now marching, and gotta get it for that march, man. See, like those have to go in the recycling. So we got a lot of work here to do. You know. We got a lot. See those cans there? The cans. See all that plastic cans. See, all that has to go in the recycling. So I'm still waiting. I'm gonna do a big spring cleaning, because if I just talk about it, you know, see all this. See those cups? Gotta put it in the recycling. You know? All that. It kills the. See, all that has to go in the. So there's a lot of work here. A lot of work to do, man. A lot of work. I got a lot of cleaning, so environmental cleaning, man. That DGA dancing goddess on me. See? This whole mountain needs to be cleaned. Put all in the recycling, put all in the garbage. You know? So I'm still waiting for volunteers, people to clean. Waiting on the send emails, you know, and blah, you know. It's all blah, you know. So
Sometimes gotta get done, man. Things gotta get done, you know. So we gotta get on the cleaning. Got a lot of cleaning to do across North America, That's what it is. We gotta clean. See, like now, if I touch this, I'll get dirty with the handle, so I gotta clean and disinfect, right? Here we made it where the echo is. Made it with echo, please. For the echo, for the do's, for the doers, for the dance. Let's go get that hydration, man. Made it to the top of the mountain, and yeah. I need that hydration because I'll be more than 2 hours. You go first, please. I'll wait. Pas de problème. Il va m'en rester pour moi aussi, je pense. So, gotta be grateful. You know, I always meditate. How did they build all underneath? Imagine all that work which was done, eh? The public works, all that to connect to. It's really a lot of work for us to have all this, you know, the water here, eh? So it's really amazing, a complex that's really amazing if we think about it, you know, meditating on just all the aqueducts, all the public works, and all the works done in the past and in the future, and how we gotta do a lot of work today and tomorrow. Let's go hydrate. Oh yeah, I'm gonna go back and go to the top. Let's go sing some of that rock and roll. Ready? I gotta get it for the rock and roll, and so you know it. Marching dance. What time it is? 6:24. I'm just gonna do a video over here. One video while I stretch a little bit. Let's go. I said, let's go for the rainbow, for the rock and roll, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. That first babe coming. Who's gonna get that love? For the nurses, for the doctors, for the butchers, for the bakers, but the rainbow dragon with the truckers. I said, hello, I love the yellow and the purple and the rainbow. Gotta get me rock and roll, move and shake that, work that ass before and up and down, like the sun coming now, like the moon is full. For the fruit and for the tool, for the rock and roll, a spoon, for the farmers growing crops. Let's go, it ain't all about that Wall Street. Got it made in the middle, for the public and the private, for the firefighters, love it. We love our firefighters, we love our butchers and our bakers, love our truckers, love our nurses, love our troops. We gotta love our public security, hey, hands up and don't shoot. I did my criminal redemption, now I'm making love to God. Gotta give that redemption for the change and for the North Americans. Nobody ain't perfect, I'm a clumsy. But I rock it for the North America. United. Speak it out English and that French. And you know I love it Spanish. For the gold and for the love, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for the firefighters. For those on the oceans, on the seas, plains, and the skies that you see. On the satellites, we need that. Skyscrapers, construction workers with the buildings build the house of the dragon. And the forgotten goddess temple for the rainbow, for the say hello when the sun's shining. That's my crowley. Love rainbow, love 93. Hey, that was a good rock and roll, eh? So it's a dance, and you know, we gotta get that to the top, say hello to the city, watch my city,
here we are, man. That was some good rock and roll, and gotta be patient. We're gonna switch to that French, and for the dancers today, dancers today, dancers today. Oh, the crow, man. That's my crow, the legions. That's my crows, man. Where the crow at? Crows. That's the crows. I love me some black crows in the white snow, and I played on that rainbow. Love me some black crows in the white snow. I have no more snow though. Love me some. Somebody's hugging, man. That gives me hope. I love you too. I love you too. Pledge your allegiance, legions. That's my only fans, the crows there. Yeah, somebody's hugging, somebody's kissing. That's good. Working out, training exercise. Oh yeah, the crows, the crows. We gotta get it for that girl. Save me a little bit of saving that hello. I love you too, crows. I love you too, crows. Give me some of that rock and roll. Hey, look at the mountains. We're gonna switch it to that French, you see. I'll find a nice place to rock and roll right here, man, in between. See, we made it, man. We made it on that rock and roll, baby. Gonna swing it on that rainbow. Get ready. See, look at those. Look at those. Look at those mountains right there, man. See, all the way to the mountain. You know how many mountains? There's quite a range of mountains right there. See, you get it, and the mountain ranges. That's the St. Bruno mountain range all the way to over there. So, gotta give a little salutations, you know, to the firefighters, butchers, bakers, nurses, grocery store clerks, firefighters, butchers, for the dancers all the way. See, build those bridges, build those bridges, build those bridges right here. You know, we gotta work it on that, and we gotta work it, and we gotta salute. I gotta go maybe all the way there, maybe one day marching, but it's a long march. But I'm willing to do it. Of course, gotta give me a little bit of bread or something, you know, some bread, some sandwiches to go eat. And that's the favorite skyscraper, see? So we gotta salute those who build the bridges. So much work just in the bridges. Imagine all the work, all the labor, all the steel just to build the bridges, the highways, all the highways, the bridges, and all that to build it. Gonna be watching a lot of work, eh? So all this North American here is gonna do a lot of public infrastructure rebuilding, a lot of public infrastructure we got to build, and of course we got to put a lot of color. So anyways, we're going to switch it to that French, but I just want to give a little bit of start of that French and gratitude 24/7, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Of course it's dancing, dancing, dancing. It's today's International Dance Day, so yeah, I'll do a dance. I was waiting for a little bit of sun, but it kind of looks like it's going to go on the dark, so anyways, it's super important here to get it on the go. And you see, imagine that skyscraper there, how it's being built, you know, how it's being built, how it's being built. And of course, how to get that pyramid right there. See, gotta get that pyramid. That's my favorite skyscraper. And I wonder when it was built and how, and all the technical developments about it and how it's processed to go all the way up. And of course, is the cranes. The cranes enabled us to go higher and higher and higher. Without the cranes, it would have not been, of course, available to go. And we would have not been able to go that high without the cranes, right? So the development of the crane enabled us to be able to build all these skyscrapers and to make more buildings and go high and high and high. So that is, of course, one of the major developments, this crane. Right? Crane, without the crane, it would have not been possible. And of course, we got cranes, which of course go all the way back to ancient Egypt. Ancient Egypt, they're probably a crane system, which of course helped to build the pyramids, but not the ones that we have today, right? The ones that we have today got a lot of metal in it, a lot of metal right there, see? You're getting on the, you see, as it goes up, and you see on the mountain, on the mountain, on the mountain. And let's get it for that French. Ready for the dancers and for the butchers, and we're gonna switch to those French. Let's go. Ready for that Belle Province rock and roll. Get ready. Ready for the. Take a look at the pictures. For that, we're gonna take a little pictures for that. People having fun here. It's always fun to come. It's like my favorite place, man. It's the best place in the world here. My world. It's my home in this life and this other life. So we gotta give it on that. So see, let's get it. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and we gotta get it for that X, for that Y, for that Z. So
dancing. Today is International Dance Day, so we're gonna switch to that French because we're in la belle province. Vous voulez prendre une photo? Je vais vous permettre de... Si vous allez là-bas, ça fait plaisir. Ready? We're gonna switch it to that French in 3, 2, and the 1, and the 2, and the... One more photo for that mountains. Now the mountains are more visible. See the mountains? Usually they're not that visible that far. Usually you see only a mountain range, like 2 or 3. Now today, there's so many which are visible over there. Instead of usually, the mountains are really not that visible until today. Anyways, ready? Alright, let's get ready. Et on est sur la montagne de la belle province, les mains dans les airs. Et les montagnes, on va pouvoir les bouger ensemble. Que ça fasse pour la danse de la belle province. De la côte gauche puis de la nord, du sud de la métropole, et les ponts qui dansent. Regarde les gratte-ciels, les infirmières, les bouchers, les boucheries, et les charcutiers, les charcuteries. Que ça danse, que ça danse, que ça jase, que ça danse. Et ah ouais, bientôt à la neige, et la neige. Et que ça fasse ensemble, un pied de la gauche, puis de la droite. Et les infirmières, les pompiers, de l'amour, s'il vous plaît. Et les montagnes, on les bouge. D'un côté comme Louis Cyr. Des cerises qui s'en viennent, des tortues, il y en a bien. Et des rapaces dans les airs, des lapins sur la montagne. Puis ça chante, puis ça danse. Ah ouais, Québécois, puis Québécois, on leur montre dans la belle province. Notre sport, c'est la danse. Avec le hockey, c'est la neige. C'est le printemps calvaire. Il faut-tu que je fasse un verre de vin? Pas de l'eau bénite, j'en ai pas besoin. Du vin puis des canets. De l'amour puis des jambons, les jambes dans les airs. Change de folklorique. Change pour la République. Pour la République démocratique fondée par les bisous puis des chatouilles. Le nouveau Québec, 21e siècle. J'appelle mon oncle Legault. Ma tante a dit, ben oui, ouais, des bisous puis voyons donc, du thon. Des chansons, puis du jambon, puis ça fasse des montagnes. On a du savoir-faire, les centrales Hydro-Québec, bien bâties, bien construites, bien comme faut. Bien comme faut, du jambon, du dragon en arc-en-ciel, puis ça chante, puis ça danse, puis ça fasse ensemble pour une nouvelle danse, une nouvelle chanson, poème de votre dragon en arc-en-ciel que je vous aime en tabarnak. Et c'est ça. On va continuer aujourd'hui. On va continuer la marche. Faire un bon entraînement physique. Puis on continue. Aujourd'hui, pour ceux qui font la danse. C'est very important. Quand vous venez ici, s'il vous plaît, ne pas faire la pollution. Aujourd'hui, on voit les montagnes. Les montagnes par là-bas. Il y a beaucoup de montagnes. Regardez, d'habitude, on ne voit pas. Bienvenue à Montréal, en belle province au Québec. Bienvenue dans la belle province ici. Bienvenue dans la belle province. Et voilà. Avec ça, c'est la Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. On les voit jusqu'à loin là-bas. Ça, c'est mon gratte-ciel préféré là-bas, la pyramide. Et ici, vous êtes sur la montagne. De la belle province, des gens qui s'entraînent, qui se tiennent par la main et qui s'aiment sans gêne. Aujourd'hui pour la journée de la danse, ma gratitude avant tout, gratitude. Faisant ce vlog de travail, on commence avec la gratitude, oh la gratitude. Puis du monde qui s'aime, ben, on a l'espoir pour que ça sauve, l'Amérique du Nord. Et j'aime bien comment ils ont placé les roches là-bas. Je sais pas, ça fait un peu artistique quand même, je trouve. Quand même des roches. J'ai des fétichismes moi-même, des roches un peu. S'il vous plaît, fermez ça, parce que ça, il faut que ça garde fermé, là. Parce qu'on a des écureuils, on a des animaux, des lapins. Fait que ça, il faut que ça... Je sais que c'est... Tu sais, des fois, il faut que ça soit... Tu sais, il faut que ça se garde ouvert, tu sais. Je sais pas, mais
Parce que si les écureuils plongent dedans, il faut juste les fermer. Protéger là. Je vais les fermer. Fermer pour plonger là. Parce qu'il faut les fermer parce que sinon il y a des lapins, les écureuils, on va faire plein de dégâts. Parce que sinon, comme la dernière fois, j'ai vu, il y avait bien du dégât, puis tu sais, les écureuils, les lapins, ils peuvent aller dedans, puis ils vont faire des dégâts, ils ont de quoi manger ici, ils se mangent, la nature leur donne, puis ils n'ont pas besoin en plus, on nourrit nous-mêmes, les travailleurs publics, ils nourrissent. Fait que, faut que je me lave les mains, mais tu sais, parce que vous pouvez l'ouvrir de même, vous pouvez juste l'ouvrir ici comme ça. Comme ça, puis vous mettez dedans. Et faut pas le garder ouvert, puis ça aussi, c'est juste les fermer. Juste les fermer, tu sais. Et ça, il faut que ça soit recyclé, tu sais. Fait que juste les fermer ici. Parce qu'on a des... fermez ça, mettez ça, si ça va dans les vidanges, mettez ça dans les vidanges. Ça va dans le recyclage, mettez ça dans le recyclage, puis that's it, that's all, that's it, that's all, that's it, that's all, that's it, that's all. Fait que c'est juste parce que, tu sais, on a de la flore ici, de la faune, fait que on essaie de préserver la nature ici. Fait que c'est un beau milieu pour venir, puis faire l'entraînement physique. Puis bien sûr, faire l'entraînement physique, c'est ma médecine, ma thérapie de choix. L'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix, puis je vous encourage. Québécois puis Québécois à faire l'entraînement physique. Super important, donc je vais dire ma gratitude avant tout, parce que là, je viens d'en composer un couple de chansons, un couple de chansons, un couple de chansons, un couple de chansons. Fait que j'ai un couple de chansons, puis j'en compose à tous les jours, mais... Fait que, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et la gratitude, bien sûr, pour avoir payé mon loyer, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer, j'ai du café puis du thé, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café puis du thé, j'ai du café puis du thé, j'ai du café puis du thé, j'ai payé mon loyer, puis j'ai bien sûr de la nourriture, j'ai du café, puis j'ai de quoi manger quand je retourne chez nous, fait que la gratitude, puis l'électricité j'ai payé, je dois payer encore les jours qui s'en viennent, puis toujours salutations au travail de l'Hydro-Québec, je suis un gros partisan, un fan de l'Hydro-Québec, puis je veux voir d'autres centrales qui sont construites, puis bâties, puis je veux aller voir à Saint-James parce que c'est des gros projets, tu sais. C'est des gros projets, puis qui ont fait des gros projets, puis que ça en fasse, tu sais. XYZ, fait que c'est ça les gros projets. Fait qu'ici, il faut en faire. Et... Anyways, fait que c'est super important de faire l'entraînement physique et je vous encourage à faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique est ma médecine et thérapie de choix. C'est ma médecine et thérapie de choix. Et je vous encourage à en faire. La médecine et thérapie.
prendre du bon soleil puis à faire. Ici, attention, parce que on a des lapins, on a des marmottes, des écureuils, puis des rapaces, Il faut faire attention. On a des marmottes, des rapaces. Il faut faire attention. Puis bien sûr, on a des marmottes puis des rapaces. Il faut faire attention. Parce que quand la flore et la faune, puis vous voyez, c'est des zones de plantation ici. Il va falloir que je me lave les mains. Et voilà, une zone de plantation. Il faut faire notre part en tant qu'individu avec le collectif. Aujourd'hui, je marche danse pour la danse. C'est la journée internationale de la danse, mes chers Québécois et Québécoises. On leur montre qu'on peut danser à la danse. Nous autres, dans la belle province. Et ici, avec votre aide et soutien, super important de bâtir, construire la pyramide du dragon. La pyramide du dragon. Ici, en tout ce que j'ai besoin, c'est 3 chambres. Une chambre à coucher, une chambre à dormir. Pour, bien sûr, avec une salle de bain, avec un bain, une pyramide austère sévère, face à face avec le temple de la déesse oublié ici. Le temple de la déesse oublié, le temple de la déesse oublié, encercle 7 étages pour des activités comme la pleine lune, la célébration de la pleine lune, la célébration de la nouvelle lune, l'astrologie puis le tarot, 7 étages en cercle vis-à-vis la maison du dragon que je veux bâtir avec un 3e ici puis un autre sur l'île de Montréal avec le temple, le palais du peuple. Il va falloir que je me lave les mains. Maintenant, on se lave les mains. Quoi, ça? C'est... Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engueulent. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire l'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est des... Hey, voyez ça? C'est des ratons, ça. C'est des ratons laveurs. Raccoons. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais? C'est des raccoons. On a des ratons laveurs. C'est pour ça. Il faut pas laisser des choses comme ça ici. Regardez ça. Il va falloir que je mette ça dans le recyclage. Ça, là, ça a été gueulé dessus, elle a mangé ça, il a été tombé malade. Ça, this recycling, recyclage, je vais recycler quand je vais sortir. Et bien sûr, je vais faire de l'hydratation. Et bien sûr, je vais me laver les mains parce que j'ai fait... toucher de quoi parce que je l'ai bougé, mais j'ai eu mon désinfectant, fait que on va voir si on l'a avec moi. Je l'ai pas avec moi, si je l'ai amené, mais si je le porte, sinon il va falloir que je me lave les mains. Non, je l'ai pas en tout cas. Fait qu'on va continuer, on va y aller dedans. On va aller dans le soleil. Donc ici avec votre aide, la maison du dragon avec le temple de la déesse. Oubliez ici, s'il vous plaît, avec votre aide que je fais fondation. Avec des bisous et des câlins et des chatouilles. Et bien sûr que je vous fasse l'encouragement de faire l'activité physique. Mon entraînement physique, ça commence dès aujourd'hui, puis le vôtre aussi. Le vôtre peut commencer dès aujourd'hui aussi. Moi, ça fait des années que j'ai commencé quand j'étais en dépression. Puis, vous savez, je suis un artiste, philosophe, analyste et théoricien en géopolitique. Géopolitique, analyste en géopolitique et théoricien. Artiste, athlète et bien sûr philosophe. Et bien sûr, un philosophe, artiste et analyste en théorie. Et bien sûr, un 7e comédien qui je fais l'effort pour le français. Aujourd'hui, je fais l'effort pour le français. Et bien sûr, pour le bécherel, je n'ai pas besoin pour conjuguer l'amour. Puis la danse! Ah ouais, pour l'entraînement physique. Oh, puis il y a de la pluie qui s'en vient peut-être. Anyways, en tout cas, il y a des poèmes ici. Vous pouvez en voir des poèmes sur la montagne. Et bien sûr, de la poème, puis des poèmes sur la montagne. Ici, bien sûr, que ça fasse des poèmes sur la montagne. Donc, je vous encourage. Et voilà! Le raton! Mon premier raton de cette saison de 2024, il me regarde, je regarde, on communique, je communique. Et il me dit va-t'en, je dis va-t'en, il me dit va-t'en, je dis va-t'en.
La comédie, chez nous, chez moi. Le raton qui dit, je vais prendre une photo. Et il s'en va. Et, je voulais pas te voir, moi, je t'aime, moi. C'est pour ça que je fais du bénévolat. Pour vous, monsieur, madame, monsieur qui est madame comme moi, androgène, pansexuel, peut-être, peut-être pas. Un peu des deux, 50-50. Moi, je suis androgène, gay, pansexuel, androgène, gay, pansexuel, androgène, gay, l'amnésie, je l'ai, rétrograde, l'amnésie rétrograde. Puis, bien sûr, je vais faire une petite vidéo. Hey, who are you? Raccoon. Voir le raton. The raccoon up in the mountain. You can see it. I gotta give it a little bit on that closer. That's the raccoon, you know it. Le raton en français. The raccoon. Il me regarde, je le regarde. He's looking at me. I'm looking at the raccoon. Look at that, how beautiful. Et un raton. There's a raccoon there, raccoon. Ouais, un raton. Tu le vois? Il m'a dit salut, citoyen, puis il m'a fait bonjour. Fait que je lui ai dit qu'est-ce que. Il m'a fait. He made me a little bit of sign, and I said, like, hello. I think I spoke with that fellow citizen before. Je pense que j'ai parlé des gens auparavant. L'année passée ou l'année passée. Je viens souvent des années sur la montagne, comme chez nous. It's my second home. So, anyways, that's that raccoon. And he passed by, he smiled, said hello with the head, nodded the head, and fait un signe de la tête. Fait que je dis, regardez, c'est le raton, it's the raccoon. So, and I'm always excited to show the flora and, of course, to be mindful that, of course, we need to not pollute here. Put it in the garbage. If it goes in the garbage, put it in the recycling. On met ça dans le recyclage. Si ça va dans le recyclage, mes chers, s'il vous plaît, please, 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 make an effort. On fait un effort pour ne pas laisser pour le raton, il mange, puis il tombe malade, puis la flore, puis la faune, on essaie de préserver ici. We try to preserve the flora and the fauna on the mountain. Mont Royal, go. There we go. Enough of that raccoon. Thank you. Love it. I love the raccoons. Anyways. Encore, il faut qu'on continue en français, donc je vais continuer en français maintenant, et tantôt on va parler en anglais, mais aujourd'hui, marche dédiée pour la danse, mais toujours j'inclus ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais qui mérite d'être 6 fois, le chiffre avant 8, après 6, c'est 7, 7 fois plus que Céline, 7 fois plus que Céline, 7 fois plus que Céline. Je t'aime bien, Céline, mais ma soeur anonyme mérite d'être 7 fois le chiffre après 6 qui suit 6 avant 8. C'est 7 fois plus riche, avec une maison pour moi aussi. La gratitude aujourd'hui, ayant survécu la COVID, wow. Déjà 4 ans, des fois je dis wow, 4 ans, février, mars, j'étais vraiment malade, hein? C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, c'était comme la mort. La pestilence, puis la maladie, c'était comme la mort. La pestilence, puis la maladie. Puis bien sûr, je suis en train de renaître. Et rien que je veux retourner en arrière, mais avec je m'en souviens, avec tout ce que je suis comme artiste, athlète, philosophe, et bien sûr, un analyste en géopolitique. En géopolitique. La géopolitique est 24/24 dans ma grotte avec l'artiste, la comédie, l'art, la danse, puis bien sûr la comédie, puis l'art. C'est toujours quelque chose, bien sûr, que j'aime faire. La danse est mon sport préféré, puis aujourd'hui, c'est le jour international de danse. Fait que je marche pour les danseurs, danseuses et danseurs. Ceux qui dansent comme pratique artistique du Québec, de la Belle-Province, du Canada et des États-Unis, de l'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, du Québec et du Canada et de l'Amérique du Nord. Oui. Faut que je fasse attention. J'y travaille depuis 3 ans et demi. Là, je l'ai accepté durant la COVID. J'ai l'Asperger's, chasse, puis je suis différent. Je répète, j'ai des obsessions. Puis ci, puis ça. Je m'approche trop proche des gens, peut-être dans la conversation. C'est des choses que j'ai moi-même aussi. Fait que j'y travaille. Il n'y a pas de médicaments parce que c'est une condition neurologique de divergence, neurodivergence. Et l'Asperger's, puis c'est ça. C'est la condition. En étant androgène, pansexuel, gay en parallèle, puis l'amnésie, c'est sûrement la moisissure qui a causé, ou bien sûr la tête que j'avais écrit, puis des choses comme ça. Vous voyez, fait que c'est ça, rock'n'roll, ça. That's it, rock'n'roll. And en étant mystique,
un mystique, tu sais, le mysticisme, un guide spirituel universel, mais un enseignant, un guide, là, mais aussi étudiant en spiritualité, parce que je sais mes réincarnations. Je suis né plusieurs fois entre 1635, Jean de Mars puis Louis VI, 1904. Plusieurs fois ici, puis plusieurs fois sur l'île de Montréal après 1535, après la colonisation, puis bien avant, dans d'autres vies en tant que Québécois, Québécoise, des fois homme, des fois femme, mais réincarnation, là, fait que j'étais un peu étrange avec ça, puis vu qu'il faut de l'entraînement physique, puis bien sûr que je fasse, bien sûr pour donner un bisou à l'écureuil qui est là, puis qui fasse bien sûr de l'entraînement. Aussi, les gens, c'est quelque chose que j'aime voir, puis j'adore ça, fait que je vais juste prendre un peu de repos pour voir qu'est-ce que c'est ça. On est en train de voir la flore et la faune. Je pense que c'était un écureuil. Mais on a des lapins. J'étais pas sûr. Loin, lapin, un écureuil, parce qu'on a des ratons, des écureuils, puis on a bien de la flore puis la faune ici. Fait que des fois, je suis toujours au regard. Comme un épervier pour voir qu'est-ce que c'est l'animal, les animaux qui sont des fois je découvre des nouveaux oiseaux, puis c'est toujours aussi quelque chose de nouveau quand je viens ici de la montagne, puis c'est comme ma deuxième maison chez nous. Puis je vous encourage à faire l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Puis bien sûr, maintenant, le seul problème que j'ai, c'est le stress financier. Le seul problème en ce moment, c'est le stress financier. Mon seul problème en ce moment, c'est le stress financier, économique. Ben, avec ça, j'ai la gratitude aussi parce que j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café et du thé, mais puis de la nourriture aussi, puis du pain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me reste deux saucisses. J'ai des nouilles. Puis j'ai bien sûr des canettes. Des canettes, puis des sardines aussi. Il me reste des sardines. Des sardines chez nous, j'en ai. Puis, tu vois, je vois mon citoyen, puis je garde ma droite parce que dans le public, on a des responsabilités, des obligations, puis des devoirs que je n'ai pas dans ma vie privée. Je vais rester chez nous dans ma grotte, j'aurais pu me pogner le beigne, comme on dit en bon québécois. Tu sais, j'aurais pu rester chez nous en pogner le bang, mais j'ai décidé de sortir. Puis prendre de l'air, puis venir ici parce que j'ai une routine. Les Aspergers, on a une routine établie, puis des fois, on a besoin d'une routine quand même sévère des fois. On s'installe une routine, puis ma routine depuis des années, c'est venir ici faire l'entraînement, puis ça fait bien des années, tu sais, ben, quand là, je connais la condition depuis un couple d'années, fait que j'y travaille. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, là, il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's, puis je dois pas répéter 2-3 fois la même chose, je dois pas être trop obsédé dans la discussion, puis je commence à gérer de mieux en mieux mon Asperger's. Je commence à gérer, à avoir gestion de mieux en mieux de mon Asperger's. Je commence à gérer de mieux en mieux mon Asperger's. Mais avec ça, la malédiction de l'Asperger's, ça fait bien sûr, il y a une bénédiction parce que je peux vous permettre, puis vous dire que je peux présenter la théorie de la réfusion de la dette, puis bien sûr, ici, il y a un poème. Ma tasse, tu sais, ici, il y a un poème ici, vous voyez? Vous voyez au-dessus de la montagne, c'est la poésie. C'est ici, c'est un poème par G. Boyer, ça. Il y a de la poésie ici. Si ça vous intéresse des choses comme ça pourrait chanter rock'n'roll. Voler au-dessus de la montagne jusqu'à s'endormir. Voler au-dessus de la montagne jusqu'à quand s'endormir. C'est quand même du rock'n'roll, mais du rock'n'roll poésie. Là. C'est de la poésie, puis c'est du rock'n'roll ici, vous voyez. Ça parle de la tonnerre. C'est quand même drôle un peu, je trouve, là, mais... Anyways, vous pouvez voir bien de la poésie ici aux alentours, mais... Ben de la poésie, hein.
Ben la poésie. Ben la poésie, ben. En travers la montagne, oui, puis j'écris de la poésie aussi, je compose des chansons rock'n'roll. Oh, c'est quoi ça? Attends, on va voir, on veut pas trop bouger, là, mais je pense que c'est pas un original, mais... Oh, chose. Anyways. On continue. Parce qu'on est en temps supplémentaire à l'entraînement physique avec du rock'n'roll pour l'Amérique du Nord, pour les danseurs et les danseuses. Là, la danse, les danseuses aussi, des bars après minuit. Hein. Ça, je trouve que ça donne des bars après minuit. C'est aussi, c'est aussi une danse, une forme artistique de danse. J'ai pas été, ça fait bien des années. Je pense que durant la COVID, je suis même pas allé une fois, je pense. On est individu. Hey, là, voilà encore. Hey, vous voilà encore. Le raton, vous êtes en train de manger, je ne veux pas vous déranger, mon beau, que vous êtes beau, que je vous aime. Regardez comment il mange. Il est noir et blanc. Ah! Il me regarde, puis il dit « Hey, je m'en souviens de toi dans une autre vie. Qu'est-ce que vous faites, le dragon, par ici? » Et là, je t'avais décrit un livre d'enfants. C'est le raton sur la montagne, les ratons sur la montagne. The raccoons on the mountain. I have a children's book idea in my head. I have a children's book idea in my head. I have a children's book idea in my head. I do have a children's book idea in my head. I do have a children's book idea in my head. So... I do have a children's book idea in my head. Anyways, that's the raccoon, c'est le raton. Fait qu'on se dirige vers le sud parce que je veux faire l'hydratation encore. J'ai encore soif. Eh bien, aujourd'hui pour la danse, c'est la journée de danse. En tant que danseur, la danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré, un autre. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. Regardez ça. Oh ouais, il est là. La danse est mon sport préféré. On va être tipite. Regarde ça. Viens ici. Viens ici. On a trouvé ça tout bien drôle, il a repris son bike et on a fini la ride. Fait que maintenant c'est Monsieur Fougère. Oh shit, un raccoon. Faites attention. Raccoon! Le raccoon! Son nom c'est Claire. Oh! Allô Claire? Il me chante depuis tantôt mais je le comprends pas. J'ai de la misère. Il me chante depuis tantôt. Bonjour. It was nice. Mes cousines, cousins qui sont en train d'aller par en haut, par en bas, c'est le cyclisme. Puis bien sûr, quand ils font avec les cyclismes, ils s'en vont. Puis des fois, c'est j'admire comment ils sont en train d'être capables de descendre par ici sans sortir du cyclisme. Et puis que sans descendre de leur cyclisme, puis je les vois sur leur cyclisme, puis je les admire. Je dis waouh, vous êtes
quand je dis qu'ils descendent, là, des fois, je les vois en train de descendre ici. Je dis, wow, je les applaudis, c'est des athlètes. Des athlètes, hein, puis je les vois, ils m'ont fait rire. Puis, hey, des fois, on est dysfonctionnels comme famille, mais vous êtes ma famille québécoise et québécoise, tu sais. Fait que je suis nord-américain, canadien, québécois, ben, citoyen du monde, bien d'autres vies antérieures, mais c'est chez nous ici. Puis, je suis ouvert pour l'esprit, pour l'international, puis être universel. Mais fondamentalement, tout ce que je connais, ben, c'est l'île de Montréal, ici, l'île de Montréal, ici, l'île de Montréal, puis avec le Québec, tu sais, puis l'Amérique du Nord, puis bien sûr, je crois à la réincarnation quand j'ai été né plusieurs fois, ben, un homme puis une femme, tu sais, entre 1635 et 1904, j'étais né 3 fois, 2 fois homme, 2 fois femme. Maintenant, vous avez le 50-50, puis j'en fais toujours souvenir quand j'ai aidé Louis VII à pousser des chevaux sur une calèche, quand je vois des chevaux, des calèches, puis quand je m'envise toujours en montagne, avoir des flashs, des vies antérieures dans mes pratiques spirituelles qui datent de plus de 7 ans. Là, ça fait que je commence aujourd'hui toujours mon entraînement physique. Je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Puis quand je les vois joyeux sur le cyclisme, ils font du cyclisme en sécurité, tu sais, je me tasse parce que faut faire un compromis. C'est nos frères et sœurs, les cousines, puis ils sont en uniforme. Les cousines sont en uniforme. Ils sont pas en uniforme, je veux dire, ben, on n'est pas uniforme, je veux dire. On a quand même des individus puis des choses que on a en tant qu'individu, mais qu'il faut être en sécurité avec le collectif. Le collectif, il faut que ça soit, pour pas opprimer l'individu non plus, il faut que ça soit toujours une balance, une harmonie, un équilibre dans le public. Leur sécurité, ma sécurité, mon plaisir, mon travail, leur travail. Tu sais, en voyant nos affaires, en faisant nos affaires, étant courtois, citoyen, qu'est-ce que j'appelle un bon samaritain. J'en sais le plus. Ça, c'est des choses de... Tu sais, des fois, c'est l'old school, là, la vieille école. Des fois, c'est pas tout qui est pas bon. Là. Pas bon. On doit avoir quand même des choses qui gardent, comme l'Hydro-Québec, les centrales des années 1947 à 1989. Ils nous donnent encore, hein, puis plus que 44 ans qui ont été bâtis, 50, 60 ans. Ils nous donnent encore l'électricité, les autoroutes, tout ça, il faut faire bien du renouveau. C'est fait que ça apprend de la vieille école, puis de la nouvelle école, la vieille école, puis la nouvelle école, la vieille école. Puis la nouvelle école, ça apprend des deux pour le tango, c'est comme la civilisation et la nature, moi en tant qu'individu. Tu sais. Moi, je suis. Tu sais, je sais juste me le dire, me le demander, je vous ai abstinent, mais des fois, tu sais, il faut le dire, il faut le demander, je suis plus comme ça. Fait qu'il faut le dire, il faut le demander, tu sais. C'est juste ça, tu sais. Puis comme je les vois tantôt qui sont joyeux, tu sais, ils font l'entraînement physique. Et voilà. Fait qu'ici, il faut faire attention quand on vient, là, avec la bicyclette, là, parce que il faut faire juste attention quand on vient avec la bicyclette pour ne pas s'engendrer. J'en ai vu une seule fois, j'avais vu quelqu'un qui avait descendu avec la bicyclette d'en haut jusqu'en bas. Une seule fois, j'avais pas vu d'autres fois, là. Il était en train de descendre, puis ça a fait pfiou! Il a descendu bien vite, puis c'est ça, that's all. Puis ça fasse, tu sais. La tournée de la gauche puis de la droite. C'est quand je traverse. Puis, c'est juste me le demander, des fois, tu sais, je dis, mais là, tu sais, comme des fois, comme on dit en bon québécois, mais je me le demandais des fois, moi aussi, tu sais, fais-moi dans ta gueule, fais-moi dans ta gueule, fais-moi dans ta gueule. Tu m'as fermé d'attitude. On sublime l'agressivité, moi aussi j'en ai de l'agressivité, mais chaque Québécois, Québécoise, Canadien, on n'a pas fait mal à personne d'autre, je m'entraîne, hein. Je fais de l'exercice physique, j'exerce ça sur ma nature en tant qu'individu avec toutes mes imperfections. Je dois essayer un contrôle. Là. J'ai l'année moi aussi l'agressivité, mais je m'entraîne. Je fais du sport, l'entraînement physique, je transpire, je me sens bien. C'est ça qu'il faut le faire. C'est ça qu'il faut le faire, pas pour se faire mal, déjà qu'il y a assez dans le monde, dans la géopolitique, il faut qu'ils s'entretuent, puis ça en vient d'être à la veille de la Troisième Guerre mondiale. C'est possible, je l'avais prévu en 2019. Pour ça, il faut faire l'entraînement physique. Tu sais, l'entraînement physique, tu sais. Ici. Puis bien sûr, la sexualité aussi, mais vous savez, je suis gay androgène pansexuel. Vous savez, je suis gay androgène pansexuel, gay androgène pansexuel. J'ai pas de réponse à toutes les réponses. C'est qui je suis. Je suis un centriste aussi, un philosophe centriste, pro-travail révolutionnaire, hein, avec mes propres théories que je fais appel à l'implémentation. Puis une de mes théories, ben, il n'y a pas d'autre solution, je peux vous dire 100%, puis je vais maintenant la discuter, c'est quoi? En parallèle avec la théorie d'intégration citoyenne, que j'ai continué à discuter, puis je vais continuer à discuter dans le futur, parce que là, il est 7h06, je vais envie d'hydrater, fait que c'est le temps que je la discute en cette marche pour la danse, et puis les danseurs. Ah oui, les danseuses, donnez donc une danse gratuite aux pompiers.
Vous infirmiers, ben, les infirmières, les pompiers, les fermiers. Fait que avant que je discute de la théorie de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, je vais bien sûr essayer de trouver, et je vais trouver bien sûr, pourquoi je dis que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution en ce moment. Donc je vais vous montrer une photo, et cette photo, ça date de 2023 l'année passée, le 22 novembre. Et ça, c'est la dette, l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Donc ça, c'est le service de la dette. Ça fait que regardez en 2020, 2021, 2021, 2021, tu sais, 2020, 2020. Et voilà. 2020, 2021, on payait 20,3 milliards. 20,3 milliards, 20,3 milliards. 2020, 2021, on paye 20,3 milliards. Juste service de la dette, c'est l'intérêt qu'on payait sur la dette publique, ça. Regardez ça. 2020, 2021, on payait 20,3 milliards de dollars. 1 milliard, ça a 9 zéros, c'est 1000 millions, ça. 3 ans plus tard, puis ça c'est dû à la COVID, aux mesures d'urgence, puis d'aide financière, que moi aussi j'en ai reçu. Regardez ça. De 20,3 milliards, c'est allé à 46,5. 46,5. 46,5 milliards. C'est plus que le double, ça. Le double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6, c'est rendu 46,5 cette année de paiement d'intérêt, juste l'intérêt. Mes chers Québécois et Québécoises, on a été maudits bien des années pendant l'Asperger's, mais cette malédiction, ça donne une bénédiction que j'étudie les civilisations, puis ça fait partie des civilisations, bien sûr. Qu'est-ce qui fait partie? Bien, c'est les finances publiques. Les finances publiques. Fait que là, j'ai une théorie, une solution pour l'Amérique du Nord, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution, il faut faire l'implémentation, mes chers. La théorie, la refusion de la dette pour le 21e siècle, c'est quoi? Vous avez vu combien l'intérêt, puis l'intérêt sur la dette publique, ça a doublé, là? C'est plus que le double, c'est énorme. Donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la TRD? La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ma dette que j'ai fait conçue à peu près 6 à 7 ans, 6 à 7 ans, 6 à 7 ans, 6 à 7 ans, bien sûr. 6 à 7 ans, fait que ça fait bien sûr 6 à 7 ans que j'ai conçu, bien sûr, la théorie de la dette, parce que j'avais prévu, comme j'avais prévu la situation géopolitique actuelle, j'ai prévu la situation en étant intellectuel, philosophe et un analyste et théoricien en géopolitique qui adore, bien, qui est obsédé par la géopolitique, qui est obsédé par les études de civilisation, puis c'est à cause de ça. Donc c'est quoi la TRD? Ma TRD, ça inclut, il faut tenir compte de ce point principal important. La théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, ils ont laissé faire tomber les Allemands, ils ont laissé tomber faire le Deutschmark, les Français, ils ont laissé faire le franc, les Italiens ont laissé faire le lira, donc puis l'autre pays. Puis ils ont adopté une unité commune, une monnaie commune. Là, ça fait plus que 25 ans de ça, là. Ils ont fait ça en Europe. Puis ils ont fait une nouvelle banque. Ils ont dû créer une banque. Et les Européens en Europe se sont mis ensemble, plusieurs pays. Ils ont dû créer une banque centrale de passer de plus de pays qui existaient auparavant. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Fait que la TRD, ça inclut ma théorie de la refusion de la dette. Ça inclut la théorie d'intégration monétaire dans le monde des finances. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Donc, tenez compte de ce point super important que la théorie de la refusion de la dette, la TRD du dragon. Ça inclut, bien sûr, cette théorie, bien sûr, qui inclut qu'ils ont fait en Europe. Prendre tout ce ménage, ils ont fait le ménage, ils ont fait une nouvelle banque. On va faire pareil en Amérique du Nord, mais avec un point extra pour le temps d'aujourd'hui, la crise fiscale des finances publiques qu'on vit en ce moment. Donc, c'est quoi la TRD? On va prendre toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique-privée, on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique et privée, on va en faire ensemble, la dette publique-privée, ma dette de 10 500, ma dette
votre dette de côte à côte, ma dette à moi-même, votre dette, ta dette, ma dette, toute la dette publique-privée, on va mettre ensemble, fait qu'on va faire un ramassage de la dette publique et ce qui est privé. Ce chiffre-là, vu que le dollar américain, le dollar des États-Unis, c'est encore bien sûr, le dollar des États-Unis, bien sûr, c'est encore la monnaie de change pour les finances du monde, le commerce global, et bien sûr, ça, et laissez pas ça ici, s'il vous plaît, il faut faire un recyclage, je vais le faire moi-même, là, mais faites un effort, s'il vous plaît. Un beau sac, j'aime ça, mais il faut que ça soit dans le recyclage, s'il vous plaît. On va acheter ça dans le recyclage. Ça, parce que ça peut tuer un raccoon au complet qu'on avait, un raton, là, un lapin, ça peut tuer. Un rapin, un lapin. Il y a des poissons beaux quand même. Quand même beau. Peut-être que je vais le garder, mais il faut que je le nettoie puis je vais le désinfecter chez nous, là, mais c'est un sac quand même beau, là. Peut-être, je vais voir. Je vais recycler. Je vais voir s'il n'y a pas de brisure. Oui, Corbeau, je t'aime moi aussi. Prêtez allégeance, Légion. Vous êtes famille. Prêtez allégeance, Légion. Vous êtes famille. Prêtez allégeance. Légion, vous êtes famille. Oh, yeah. Et bien sûr, et voilà. Regardez ça. C'est les poissons. Tu sais. C'est les poissons. Les poissons, c'est les poissons. Tu sais. Anyways, il faut le faire recycler parce que là, je pense que je viens de sauver un lapin, un raton ou quelque chose d'autre. Fait que c'est super important de le mettre où que ça va, dans les vidanges. Mais celle-là, il faut que ça soit recyclé, par exemple. Fait que de retour sur la théorie de la dette, la TRD. La TRD, la théorie de la révision de la dette, c'est prendre toute la dette, ma dette, votre dette, la dette du Canadien puis Canadien, public, privé, de côte à côte, incluant mon 10 500 en tant que citoyen privé. Et vu que le dollar américain, c'est encore la devise de change pour les finances du monde, le commerce international, les finances globales, le monde des affaires, c'est encore la monnaie top, là, de top dans le monde, la devise américaine. On va faire la conversion de toute la dette publique privée en devise des États-Unis. Avec la dette publique des États-Unis, on va la mélanger ensemble, on va faire l'addition. Avec la dette du Mexique, public-privé, le peso, ben, s'ils veulent, sinon l'Amérique du Nord, là, ben, Canada, Québec, États-Unis. Sinon, bien sûr, sinon, bien sûr, avec le Mexique, puis les pays de l'Amérique du Nord, l'Haïti aussi, la gourde. Toute cette conversion, on va convertir tout l'argent. L'argent. De tout ça, on va faire ça va être un chiffre énorme. Avec ça, on va... Le soleil, mon papa le roi est souris, il dit oui, go, dragon. Fait qu'on va faire, bien sûr, avec tout cet argent-là, ça va être l'argent initial d'une nouvelle banque. Toute la dette publique-privée convertie en devise des États-Unis. Donc, ça va être tout l'argent de cette dette, la dette publique-privée, ça va être tout l'argent en circulation initiale de cette nouvelle banque. Right? Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. En milliards, ça. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Le 10%, ça peut être 7,70, 6,66, 3,33, 1,56, moins de 10. 10 maximum par principe. Fait qu'on va appeler cette nouvelle monnaie basée sur la valeur de l'argent des États-Unis, l'UI, unité, point, échange, U, point, universel. Unité, U, point, échange, E, point, universel. U, point, unité, E, point, échange, U, point, universel. On va faire un gel de tous les prix. Des bananes, des biens, puis tous les produits alimentaires, premièrement, du pain, du fromage. Puis, tout cet argent-là en circulation, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Avec ça, on va pouvoir fonder les deux institutions de partenariat public-privé, de PPP, de mon rêve qui se manifeste comme le rêve de le royaume de la déesse et du dragon. On va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, plus de parcs, on va pouvoir faire la peinturer tous les bains ici, puis tout à travers l'Amérique du Nord, bâtir l'infrastructure, financer les gens, faire l'entraînement physique de Facebook, Instagram, YouTube, par Pelado, mon oncle Pelado aussi, avec Céline, par les organismes de télé, on va encourager les gens à une vie pour la santé, puis ça a été du bon renouveau, une renaissance par cette théorie, la refusion de la dette au 21e siècle, la TRD pour la création de l'unité d'échange universel, ça peut être transatlantique, parce qu'on fait partie de l'OTAN.
autant l'Alliance militaire. On a 32 pays maintenant, on en fait partie, jusqu'à bien sûr l'Europe de l'Est aussi. C'est plusieurs pays. La Suède, c'est la dernière, la 32e, qui va être la 33, la 33. Ça va être bien sûr la 33. S'il y en a un qui lâche, comme la Turquie, c'est possible qu'elle lâche. Quand elle dit non, j'arrête ça, la Turquie, c'est possible qu'elle sorte de l'OTAN. La Turquie, c'est possible. Il va falloir qu'on aille la 32 puis la 33. Peut-être Mexique. Je sais pas. Mexique. Mais anyway, ce que je sais, c'est que la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution qui se présente. Ça, je peux vous la présenter d'un clair, super, simple. Prendre toute la dette publique-privée, on fait la refusion. Et avec ce chiffre-là, de toute la dette publique-privée des citoyens, ça va être fondé. On va faire la conversion en argent des États-Unis. Avec cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque qui va être l'argent en circulation. On va mettre un taux d'intérêt 10. On va faire un gel des prix. Puis biométrique, bien sûr, avec les yeux, la voix, ça va être biométrique. Pour ça, il faut faire un partenariat avec mon frère Scorpion, Bill Gates, Facebook, YouTube. Et bien sûr, je vais m'hydrater un peu. C'est la théorie de la refusion de la dette. C'est la seule solution pour la création de l'unité d'échange universelle. On peut avoir la monnaie comme on a maintenant avec des billets, la monnaie comme on a. On peut garder les deux biométriques, digital, puis on peut garder comme maintenant avec les fois l'intelligent. On peut faire ce partenariat public-privé, puis on sécurise l'environnement, bien sûr, la nourriture, le logement, puis tout ça, les besoins principaux des gens, puis après ça, on encourage l'hygiène en public, l'entraînement physique, puis on peut financer, puis avec les UI, l'entraînement physique, puis le bénévolat, puis toutes ces choses-là. Oh ouais. Je dois remercier les travailleurs publics qui ont bâti en bas. Ça date des centaines d'années sur les aqueducs. Puis là, on a besoin du renouveau à travers l'Amérique du Nord. C'est le temps pour le 21e siècle avec la théorie de la refusion de la dette. Oh, ça, c'était une bonne hydratation, ça. Et voilà, donc on va continuer un peu en français, puis après ça, bien sûr, on va reformuler ça en anglais. Je veux juste faire un tour, qui est là, ok? 7h19, moi, on veut faire un tour du lac, là. Puis je vais commencer à me diriger vers chez nous, parce que là, je veux pas être plus lent que 9h, 9h30. 9h30. Et non, fait que c'est ça. On va faire le tour. Ici, comme ça, on va faire un bon tour. On va faire cette hydratation, mais on va faire une bonne hydratation ici. Oh, regardez. Voir s'il y a des poissons. S'il y a des poissons qui sont ici, comme ça. On va voir. Y a-t-il des poissons, peut-être? Peut-être pas. Ils sont où, quelque part? Voilà. Quel beau ciel! Ah, ça, il va falloir qu'on nettoie ça. Mais...
nettoyage ici. Je vais faire du bénévolat quand même, mais faut mettre ça dans les... Faire du nettoyage, du bon nettoyage. Il y a bien du nettoyage à faire ici, puis tu vois comme ça. Il faut que ça aille dans les vidanges, il faut que ça soit un gros nettoyage. Mais j'entends des nouvelles, mais ça fait quand même que j'envoie des années des courriels à des organismes. J'en ai fait bien du bénévolat, mais des fois, il n'y a pas de réponse. Puis, des fois, t'attends, tu fais un suivi, puis il n'y a pas de réponse, puis il n'y a pas de suivi, tu sais. Il y a eu bien des frustrations, bien sûr. Il y a eu bien des frustrations que j'avais vécues moi-même, puis bien des frustrations, blablabla, puis et ça fait des frustrations, mais je vis avec maintenant, je suis joyeux, puis j'aimerais ça peinturer ces parcs avec la théorie de la refusion de la dette. Ça, bien sûr, on va pouvoir le faire ensemble avec la TRD. Et ça, je dois dire que j'apprécie ça. Ça a été fait durant la COVID, je pense que 3 ans et demi déjà. Mais ils ont mis ici ces blocs de roches, puis j'adore les roches, puis comment ils ont fait, bien sûr, que ça soit de la moisissure. Pas de la moisissure, mais bien sûr de la structure, je veux dire. La structure ici. Vous voyez ça? Qu'ils ont fait... Et regarde, puis il y a de la pluie, bien sûr. Avec la pluie, ça fait, bien sûr, un beau paquet de pluie, puis d'eau qui coule. Fait que je trouve ça vraiment beau. Je trouve que ça fasse, bien sûr. Je trouve ça beau. Parce qu'en fait, il y a quand même des roches. Tout ça, c'est quand même beau, je trouve. Quand même une beauté, bien sûr. Et ouais. Et voilà. Ça va. Fils.
The rock. There they are. 7 crows. 7 corbeaux. Ils s'en vont par là. Un 8e. Quelqu'un porte du rouge. Et ça, il faut que ça aille dans le recyclage, s'il vous plaît. Pas dans les vidanges. Faites un effort. Make an effort. And now, for the DRT. In English, the death refusion theory, what is it? It's of course my theory, which I gotta say that I am proud, I am proud, I am proud. We gotta do the DRT. What is the DRT? The DRT is my DRT. Death refusion theory, of course, which I just discussed in French, which I'm now gonna proceed and discuss in English. The DRT stands for Death Refusion Theory. It is 7:31. Of course, I'm gonna check how much I've been on the march. Okay, time to head back to headquarters. More than 3 hours and 43 minutes. So 5 hours for a Monday is good. I don't wanna do more than 6, you know. So just to start, more than 4 usually Monday, then 5, then bring it up to 6 by mid-week. So I incrementally increase my marching workouts every day, but and then of course until Friday, and I usually go by slowing down on the Thursday, Friday, but I increase on the Tuesday, Wednesday, and then Thursday. So I'm already 3 hours and 44 minutes, 3 hours and 44 minutes, 3 hours and 44 minutes, and I'm now gonna discuss the DRT as I head back to my headquarters, Dragon's Lair. So what is the DRT? Death refusion theory stands for my theory, death refusion theory, and of course my theory includes what's called monetary integration theory. Monetary integration theory. So I'm going to show you the debt charges, the interest that we pay on the debt. This is just the interest that we pay on the debt. This is just the interest that we pay on the debt. So in 2020, 2021, on the public debt, we paid 20.3 billion. 20.3 billion. A billion is 1,000 million.
has 9 zeros. So in 2020, 2021, we paid 20.3. So of course, in 2023, 2024, it says 46.5, 46.5, 46.5, 46.5. And of course, that more than doubled. So 20.3 times 2, it went 40.6. It more than doubled. And of course, it more than doubled to 46.5, 46.5 to 46.5. So double would have been 20.3 times 2. It would have been 40 times. It would have been 40.6. So 20.3 double would have been 40.6, but it's 46.5 this year, fiscal year. Look at that. This is official numbers from the 22nd of November. Last year, this is the official numbers from the bank, of course. Official bank numbers from the CBC taken for the fiscal year for the Bank of Canada official numbers. So my brothers and sisters, this number, this is not sustainable. Look at that. It more than doubled. So it went to pay just the interest on the debt from 20.3 billion. A billion has 9 zeros. 1 billion is a 1,000 million, not 100. So that's 9 zeros. So 20,000 million we paid in 2020, 2021. And now we're going to pay 46.5 billion. That's 46,000 million. So my brothers and sisters, there's no solution but my DRT theory. I can say that with a clear conscience, clear mind, to all the suffering of Asperger's, which makes me propensity to have the inclinations, of course, for being obsessed about certain topics. And I can say that geopolitics is one of my topics, and my expertise is civilizational studies. And in civilizations, of course, there is the study of public finance. So I can tell you, of course, that the public finance matters is, of course, why I can say that in the past years I predicted also this ongoing debt crisis problem in the public and the private. Myself got $10,500 in debt. So what is the DRT? So keep in mind that my theory, the DRT, I know to be the only solution. So my DRT also includes monetary integration theory. My DRT, that stands for D, debt, R, refusion, REFUSION, theory. So the debt refusion theory also includes monetary integration theory. What's monetary integration theory? Monetary integration theory is exactly what the Europeans did. In Europe, they created a common central bank, and of course the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and many countries adopted a common currency. So why they had together, they created a common bank, the ECB, European Central Bank, European, C, Central Bank. So we're going to do the same, but with the added dimension of the debt of the refusion. So my DRT debt refusion theory includes monetary integration theory. So here it is, what it is. As I go down these stairs again, grateful, thankful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and the curse of Asperger's, like I said, and a curse, and I being able to present this blessing of this theory to be implemented. The DRT debt refusion theory. DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, debt refusion theory starts or stays, of course, for debt refusion theory, which of course also includes monetary integration theory. So what is the DRT? DRT stands for debt refusion theory, and of course, who want to finance, I go up and down 300 times these stairs. Of course, I can go up and down these stairs 300 times right here. So the DRT, debt refusion theory, that's what it is. And of course, taking all private and public debt, refuse it. And also includes monetary integration theory. I'm just going to recycle this. Just put it there in the recycling. See, that's what we got right there. See, super important. So take all the public and the private debt. My private debt, 10,500. Your private debt, my private debt, our private debts, all the private debt of Canada, coast to coast, the public and the private. The public and the private debt, my private debt, your private debt, our private debt. So all the debt, the public and the private, is going to be in the triads. So add mine 10,500 plus yours plus ours, coast to coast, all the debt, add it all up, public and the private, and the public and the private, add all the debt together. So my 10,500, yours, ours. So all the debt, all the debt, all the debt, all the public and the private debt, the 10,500, add it all up,
the public and the private debt. This number is going to finance, I mean Canadians, but first it's going to be North American collective. So all the North American collective. So my private debt, your private debt, the 10,500 that I have, yours, ours, coast to coast, the public and the private, coast to coast, the public and the private, the public and the private. So all the private and the public debt coast to coast, add it all up, and of course create. So first, do the conversion, because the United States dollar still is the currency, top currency in the world for international business, global finance, world trade. So add it all up. My 10,500, yours, ours. Add it all up, coast to coast. So all that number is gonna be the initial money supply for this new central bank. So all the debt, the public and the private, all the debt, the public and the private, the public debt of all Canada, United States, Mexico, Haiti. So my 10,500 with yours, the public and the private. So the public and the private. Not just the public, but not just the private, but the public and the private debt. All the debt, my 10,500. So mine, yours, ours, right? My 10,000 added up with yours, and with the public and the private will be added up together. Of Canada, coast to coast, all the public and the private debt. That number, we're going to convert it to US dollars. We're going to add it with the United States public and private debt. It's going to give us a big number. Then with the Mexican pesos, we're going to do the same. The public and the private debt of Mexico, if they want, if not just Canada, US, Quebec, Canada, US, Quebec, Canada, US, Quebec. But I'm thinking about the Europeans. If the Europeans could do it, we should be able to do it here in the New World, because the Europeans got so many languages and we have a different collective civilization. We're a civilizational complex, and we're North Americans. I always say I'm North American, Canadian, Quebecer, fundamentally in many past lives, many incarnations. And as you know, I'm here, this is my home in other past lives, in other incarnations, and here I'm happy, joyous, and I've survived a lot. Survived COVID 4 years ago, February, March, I almost died, and I'm here reborn, and got a retrograde amnesia, remember moving, and all the work, the studies that I've done, and of course all the writings, which now I present to you, the theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, and of course we can even expand it. NORAD, NATO, transatlantic with the Europeans, but fundamentally, of course, I'm speaking for North America, for Canada, US, Mexico, Haiti, good, and of course all the public and the private debt converted to US dollar. That money will be the initial money supply for a new central bank. That money will be the initial money supply for a new central bank, just like they did in the European Union. We're going to create a new North American central bank, and of course a new North American central bank, a new North American central bank, a new North American central bank, right? A new North American central bank, a new North American central bank, a new North American central bank, just like they did in the European Union back in the 90s. And we're going to issue a new currency based on the US dollar, and all that public and private debt converted to US dollars, added all up across North America, all North American currencies, that will be the initial money supply for this new central bank to issue a new currency called the UE, U dot universal e exchange unit, U dot E dot universal, U dot E dot exchange unit, U dot universal E dot exchange unit, universal exchange unit, U dot universal E dot exchange unit, and will be based on the US dollar. That's what we have to do. That's what we'll do. It starts with me now doing this video as a YouTuber. So all that debt, public and private debt, that's the PPP, of course, and that will be the initial money supply. It could be biometrics. The hand and the voice and they are unique biometric identifier. That's why I'm calling them astrological brother. Scorpio, Bill Gates of Black Hawk, Black Stone, and Black Rock and Black Stone are two different institutions. They're private financial institution, but Larry Fink is another Scorpio. It doesn't matter. The astrology could be, of course, Sagittarius, or whatever, Sagittarius, Leos, or whatever the case may be. It could be whatever. So it could be all, because all have an attribution which is complementary to the other. All have an attribution, of course, which is complementary to the other. All have, of course, a complementary attribution to the other. So that's what it is. So take all the public and the private debt, refuse it. That number will be the initial money supply of this new global central bank. All the money, public and the private. All the money, the public and the private. Public and the private. The public and the private. So all that money will be the initial money supply. The public and the private will be the initial
Money supply, money supply. The initial money supply. The initial money supply. The initial money supply. All the public and the private debt. So that will give us the UE based on the US dollar. We're gonna freeze all prices. Prices of bread, prices of butter, bread, prices of butter, prices of butter, prices of bread, price of cheese, price of cheese, price of butter, price of bread, and all the goods, primary goods. We're going to secure food, housing, and shelter, create the UE, create the two complementary cooperative public-private partnership institutions. The dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess and the dragon kingdom. The dancing goddess. The dancing goddess and the dragon kingdom. That's the public-private partnership. That's my dream across North American Collective for North American rebirth. Security, defense, security, defense. We're going to be able to build more satellites. We need to build more interconnection satellites and, of course, interconnected defense systems. Going to build a lot of computers, supercomputers, rebuild, and, of course, rebuild for interception of the potential ICBM rockets to be coast to coast to get the ICBM rockets. The interception of the intercontinental ballistic missiles of the intercontinental ballistic missiles of the intercontinental ballistic missiles of the intercontinental ballistic missiles, which potentially could hit us, right, from coast to coast. Pacific that way to the west, Atlantic to the east, Atlantic to the east, Pacific. Well, of course, transnational, NATO, North Atlantic. But I'm primarily as a North American philosopher, and my theory is that North America, we compose a North American collective civilization. Collective North American civilizational complex, a North American civilizational complex. So, taking that in mind, the DRT is the only solution, brothers and sisters. You saw where we are, and this has come under my curse of Asperger's. There's no solution but the DRT, the debt refusion theory. Take all private and public debt, that number, make it, put it into, of course, that public debt, make it, and of course, convert it. That will be the initial money supply, right? That will be the initial money supply. So that will be the initial money supply for a new global central bank, for a North American integrated central bank. And of course, we're going to issue the Universal Exchange Unit, U dot, E dot, U dot, the Universal Exchange Unit. But for everybody biometrics, we're going to build supercomputers and integrated centers for security and defense across North America, where citizens can go and can watch cameras, what's happening in the public, of course, and where the transport are, and whole point of, information awareness and, everything that's going on from the public works still like we have now, but a little bit upgraded and with the CIT, citizen integration theory, with the citizen integration theory added to the dimension. So the citizen integration theory is going to be added to that dimension. So we're going to create a Dragon Army for security service, or of course, the official name is North American Citizen Integrated Social Security and Defense Force, North American Security and Service Force, the North American Service and Security Force, the North American Citizen Integrated Security and Service Force, the North American Citizen Integrated Security and Service Force, the North American Citizen Integrated Security Force, integrated with all existing public and private security organizations, the public and the private security integration, but they're my philosophies. And for service and security, coast to coast, for service and security, for service and security, for service, for service and security, for service and security, for service and security. So it's an ongoing propositions, protocols, as of course it's something which we got to keep on the march, but that's primarily fundamentally what it entails, and that is fundamentally and what I'm about in those matters of my philosophies, my theories as a philosopher, artist, activist, and aspie with amnesia, retrograde, and survivor of COVID. I gotta say, got lots of scars, and I itch sometimes, I scratch, I'm for the rock and roll, so it's something which, of course, I do admire, and I do admire
workers, construction workers. I admire the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. I admire, and of course, I admire the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. I admire them. J'admire bien sûr les bouchers, les pompiers, puis bien sûr tous ceux qui font la production alimentaire, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, so I'm a fan of that as well. Je suis un fan bien sûr moi aussi, un partisan de ça aussi, and I gotta get a little bit of that. See? Got a little bit on that drill, so yeah. I really like that red one. J'adore le rouge là-bas. I don't know, there's something about it that I like. A house, I don't know if it's occupied. Finance it for yours truly, financer pour moi, mais il y a quelque chose que j'aime. I don't know if there's somebody, so living there in the house, maybe not. That's what it is, man. So there we are. We're going all the way south, fellow cyclists, and west, back west, al west, passing by where we came, and again in the DRT, debt refusion theory, taking all private and public debt, my 10,500, yours, ours, add it all up together, and of course create a new central bank so all the, gotta turn my head left and right here because we gotta implement that DRT, so take all the public and the private debt, all the private and the public debt, so refuse it. So all the public and the private debt, refuse it. So all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt, my debt, your debt, our debt, all the private and the public debt, whatever it is, refuse it. All that number, add it all up, coast to coast, private and public debt, Canada, it's America, converted to US dollars. That number will be the initial money supply for this new North American integrated bank. And it will have, of course, 10% maximum of interest rate levels. So it can be less, not more. It could be 3.33, 7.70, 9.3, 1.111. It could be 1.56, 7.18, 4.18, whatever the case may be. So less, but not more than 10%. That's the solution, DRT. DRT, debt refuge, Dragons DRT. So take all the public and private debt, all the number will be the initial money supply. So we're going to create a North American bank, a new central bank, just like they did in Europe with the European Union. And then set an interest rate level of 10% max, MAX. And we're going to freeze the prices of bread, prices of sausage, prices of butter, finance social housing, construction, rebuilding of infrastructure, finance citizens to work out, train, and exercise, right? Because it is my medicine and therapy of choice. To finance citizens to work out, to train, and to exercise. So we're gonna need to finance. People to do push-ups, do 300 push-ups. Because we're gonna create the UEs, so it's gonna be 300 push-ups. I don't know. The prices of freeze are gonna be for 30 UEs. So that would be a UE per, so 30 times 10, every 10 push-ups for a UE. So that would be 10 times 10, 10. For 10 push-ups you get a UE. For 10 push-ups you get a UE, yeah. For 10 push-ups you could get a UE, right? 10 squats you could get a UE. 10 hawks you could get a UE, right? For the DRT, the debt refusion theory, you could get a UE, right? And of course, create it. The DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. So all the public and the private debt created. So the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. For squats you get UEs, for push-ups you get UEs, for my workout you do my workout, you get 50 UEs. My workout takes about
25 eues, 33 eues, because my workout takes about an hour. The general integrated body training system. Right? So do my workout. Hello, how are you? Yeah, I was just working out. I went to the mountains, so when I go there, I always feel good. Yeah, I'm grateful. Can't really complain, you know, I got everything I need. A bit stressed, but yeah, love you. Take care. What a nice fellow citizen says. Says a few nice words, and I know I've been told before, be careful, but because I say love you, like just people I meet, but you know, I love you, you know, it's like I want to be loved, and more than being famous, I want to be loved, you know, more than, so I say you're going to be famous, and more than fame, I want to be loved and not financially stressed, you know. I want to see people happy and hugging a little bit and working out, training, exercise, in my dream, you know. That's basically where I stand with that. So, as we go back west, you know, gotta say hello here and there, and debating whether I should go to the washroom, because I got, until I get back to headquarters, will I be able to hold it in? Careful, watch for my fellow citizens like a hawk, for their safety, you know. But nah, I'm just gonna wait. I'm just gonna go all the way and go drill. Anyways, so as we go now, we're going back west. It's about 6 kilometers, I think. And the old port, well, not the old port, but the river is about, I'll say, 7 kilometers that way, right? The river. So the old port is about 7, I think so. Maybe less, 7, 8 kilometers. Maybe less, maybe more. Anyways, from my base to the mountain, it's about 7 kilometers, and that's about it, man. Yeah. People holding hands, man, that's good. Holding hands, hugging me hope. Donner de l'espoir, je vois du monde qui se tiennent par la main, donne des câlins, mais l'espoir, you know, love by action, you know. Showing some of that good love and amour, and it's always important, you know, to exercise, work out, something which I do to the fullest extent of the dragon law, to the fullest extent of the dragon law, to the fullest extent of the dragon law. C'est l'entraînement physique, je fais au maximum de la loi du dragon, le maximum de la loi du dragon, le maximum de la loi du dragon, mais c'est en complémentaire avec les lois du Québec. It's complementary covenant, it doesn't go the laws of Quebec. Some old school, faut un petit peu de la vieille école, you know. But because it goes back like ancient Rome, whatever, right? We got a lot of Latin and ancient Egypt, whatever. Some basic principles, les principes quand même, ça date de l'ancienne Égypte. La jurisprudence, là, ça fait 5000 ans. Et bien sûr, ça peut dater de l'Empire romain. Bonjour, salut, hi. Ça va bien? J'ai bien aimé votre sourire. J'ai bien aimé votre sourire. Ça m'a fait penser à un film. Ah oui? Ouais, je sais pas si vous avez vu Le déclin de l'Empire américain du Denis Arcand. Oui. Ouais, ça m'a fait penser à un dialogue philosophique qu'il y avait dans ce film-là. Je sais pas, c'était un bon film, là. Oui, c'était très bon. C'était très bon. Je sais pas, votre visage, ça m'a fait penser à un petit dialogue qu'il y avait, là. Puis, dans ce film-là, des fois, on a des flashs, puis on sait pas pourquoi. Ouais, puis je l'imaginais qu'on ferait un troisième, moi puis vous. Oh boy! Moi millénaire, arc-en-ciel, puis vous, tiens, qu'on se discute, puis on chicane un peu, mais enfin, on danse ensemble. Oh, c'est bon, ça! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Mais she laughed, she said I had an idea for a movie. Elle a eu une idée pour un cinéma, so I said, because I got ideas for movies, right? So I said, we're gonna do the third one, the Empire. L'Empire. Fait que j'ai dit, ben, on ferait on avait fait, parce qu'en fait, un beau sourire. Fait qu'on m'avait en fait pensé à un film que j'avais vu, mais je sais pas si c'est des flashs de mémoire, mais tu sais, comme. Hey, je sais pas, tu sais. Peut-être que je l'avais vu. Je sais pas, ça fait longtemps ce film-là quand même. Je l'avais vu dans la COVID une autre fois, mais j'avais écrit sur ce film-là. Fait tu
en étant grandi ici, quand j'ai quitté ici, puis born here, puis we're gonna get it on direct. So I had a flash to do a third movie, the rebirth of the empire, la renaissance de l'empire, américain, nord-américain. Non, parce qu'on est des nord-américains quand même anyways, là. We're North Americans, you know, so that's what it is. But she had a nice smile. Elle a fait un beau sourire, ça a fait plaisir. Ça m'a donné un flash pour un geste. Parce que je suis artiste, hein, fait que prends-le pas, hey, donnez-moi crédit si vous avez vu le film jusqu'ici, là, si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, ben, donnez-moi du crédit puis faites-le. Si vous le faites, contactez-moi. If you do it, see this video, contact me for more business, because I'm all about business. Friends with benefits only from now on. I know my Asperger's. Friends with benefits, but des amis avec Asperger's, des amis avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement. And that's it, that's all rock and roll. And, you know, and sexual health, mental health, where I work out, train, exercise, and I'm open about I've been open for years, being androgynous, pansexual, likes BDSM, switch, j'aime ça, bien sûr, sadomasochisme, puis avec c'est ça, c'était un thème de discussion, tu sais. Mais ça m'a fait penser à faire un troisième, de plus bilingue, tu sais, plus bilingue, like a little bit more bilingual, you know. More bilingual. More bilingual, you know? Because you had the fall of the American Empire, it's a French Americain, and you had la chute, le déclin. You had le déclin and la chute, and the third one would be the rebirth, la renaissance. La renaissance. Fait que ça serait un film aujourd'hui, mais that would be nice. Oh, I don't have a... Sorry. That's okay, no worries. I like them from afar because I get allergies. That's why I don't pet them much. No, don't be. It's not your fault. Bye. So that was very mindful, but no need to apologize. It's not their fault. And I just get allergies for the long fur, and I kind of looked, and it's kind of the ones that kind of make me sneeze, so kind of backed away a bit. So I love them from afar, the dogs, except for poodles. I can pet les poodles, je peux les flatter pendant longtemps, mais cette espèce de chien juste me provoque des éternuements. I just start sneezing. I don't know if it's all fur, the thickness, the length, la fourrure, l'épaisseur de la fourrure, la longueur de la fourrure, ça fait éternuer, comme je vous ai vu dans d'autres photos, dans des vidéos. Je veux dire que sur la montagne, le chien vient, il saute un peu, il se rapproche, puis après je fais achou, achou, achou. Je commence à éternuer. I do sneeze, as you see in many videos and over the years in my YouTube. So it is what it is. But except for poodles, just le poodle. So we get that sneeze, you know. Anyways. Anyways, my children of the empire, man. Les enfants de l'empire, bro. Yeah, man. It's for their future, you know. So that's that LOV, man. They're talking about love, and none of my business. It's in the public, but I have my youth making good loving, you know. Je préfère ma jeunesse qui fasse l'amour bien comme faut, mais parler de l'amour, mais anyway, we're speaking about love, so
What you're listening to? What kind of music you listen to? Listen to some Rainbow Dragon rap. C'est rap du dragon arc-en-ciel. Je peux en faire de rock and roll and rap. Anyways, so back to the idea for that movie, the third, you know. So the citizen gave me the idea for the third. Pour le troisième, ça m'a donné bien sûr l'idée. So we gotta do it. We can do it X, Y, Z, and we gotta get it for the Y, man. I gotta say I love that building here. Very nice. I just love how it is. Just so big. It's kind of super big. Just love the complex, you know. I still forgot to check what are those pillars. Ionic, Doric, Corinthian, Ionic, Doric, Corinthian, Ionic, Doric. But I really love it. J'aime bien ça, le bâtiment ici. Je trouve ça vraiment beau. Une beauté quand même, c'est gros. Ça me fait penser à le Panthéon gréco-romain, la Rome ancienne, l'Empire romain. Puis, mais l'Empire, c'est la République aussi. C'est la civilisation gréco-romaine. So, Greco-Roman civilization, I love those pillars. J'aime les piliers, bien sûr. C'est les piliers, those pillars, you know. So that's what it is, man. You gotta get that drill, you know. So we get that drill, and we get that X, and we get that Y. So it's super important. But I love it. I just love it. I'm gonna traverse here, actually. So I still forgot what it is to check. Ionic, Doric, or Corinthian. Ionic, Corinthian, or Doric. So that's what it is, man. Here on the mount, the West Mount. If I know anybody deserves to live in a house like these here, my anonymous sister friend, si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ça, c'est ma soeur anonyme. Anyways, here we are today with another idea for a movie. For a movie. D'un film. Pour un film. D'un film. La renaissance de l'Empire américain. The rebirth. Man, on pourrait dire no, we could say north, you know, because the title is The Fall of the Roman Empire. C'est le déclin, and then there's the fall, and then the fall, la chute. Le déclin, c'est le premier, la chute, c'est le deuxième. Right? Wow. Anyways. You know, so. Oh, wow. That's a big pothole, man. Wow. Imagine the wheel goes there, that needs to be fixed. Un gros nid de poule là-bas. Pardon? Il y a un gros nid de poule là. Oh, ouais, je sais. Wow! Wow! Mais celle-là, il est quand même. Bonne soirée! Oui. Anyways, I imagine during the potholes and with my theory, that refusion theory to of course traverse the street, traverser la rue, et bien sûr faire le nid de poule, là, puis super important de faire le nid de poule, super important de régler le nid de poule, super important to fix. With the DRT, we're going to be able, avec la théorie de la refusion de la dette, on va pouvoir le faire. Avec la théorie de la refusion de la dette, on va le faire. With the debt refusion theory, we're going to be able to do it. Avec la théorie de la refusion de la dette, on va pouvoir le faire, you know, so we're gonna get it on that. Gonna get it on that drill, man, so it is what it is. So we're gonna go on the north, on the south.
So the movie was, of course, the Empire, the fall. But the fall, I don't know exactly in the chronological order or the translation in English. I know it in French best. Le déclin, c'est le premier, et la chute, c'est le deuxième. Fait qu'il n'a pas de troisième, mais Citoyen m'a donné l'idée de faire un troisième. So the fellow citizen who passed gave me the idea to make, of course, to make a third one, because the first one is called in French le déclin. So that's the decline. Oh yeah, the decline. Decline. That's in English, right? The translation. I think that's what it is. I gotta double check when I get back. So the decline of the American Empire, and then you have the decline, and then you have the other one. After the decline comes the fall, but I don't know, there's like many years apart, because one was in the 1989 and the other one was in 2016. So they're, no, 2014, 2016, something like that. I gotta double check, but like maybe even 30 years apart. So quand même les deux étaient quand même 30 ans de différence là, plus que 25 ans, more than 25 years. So that would be now it would be more than 35 years if we do the third one, pour le troisième. But anyways, I would have the dialogue ready. J'aurais le dialogue de près, j'aurais les scènes quand même dans ma tête. Maintenant ça flash, now it's flashing in my head, but of course I would love to participate, because I'm an artist as well. Je suis un artiste aussi, a philosopher, you know, so I always like to do new things, explore new sides of my artistic endeavors, de mes aides artistiques, bien sûr, que j'explore plus de choses, you know. So, anyways, here we are, marching back to my headquarters, and grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, la gratitude que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café pour quitter, puis je dois encourager, wow. Oh yeah. Feels good being here. Feels good with the smell. Somebody smell good, man. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. I'm gonna get it for that drill, for that X, for that Y, for the rock and roll, pour le rock and roll, for the rock and roll, for the X, for the Y, for the Z, for the trouble, for the dollar, for the love, pour l'amour, pour le dollar, pour l'amour, pour le dollar, pour la 21e siècle, for that 21st century. That smells so good. I don't know what it is, but it smells good. Let's give a little bit of shout out to the public workers changing up those aqueducts. Thank you, that's a fact. Merci pour ceux qui changent les aqueducs, les égouts, c'est du travail public avec la DRT. On va pouvoir faire à travers l'Amérique du Nord, across North America. We're going to be able to do it across. And look at this, we got to give a little bit of shout out, all that. You know, made in North America, made in North America, made in North America. C'est du travail, du renouveau, rebirth, right here. Concrete steel, du ciment, du béton, du ciment, du béton. And they're there doing the work, so we got a little bit of shout out and go check it out. Let's check it out, what's going on here. So, gotta give a little bit of shout out. Un petit peu d'encouragement. Hey, let's go for that public workers go, and you know that's the drill 24/7 with yours truly pour le travail public. That's a big machine. Look at this machine. Where it was built, when, how. We gotta build more machines like this. Plus the machine comme ça takes that software and that hardware. Ça prend du dur, puis ça prend du soft. Hein? Ça prend des deux. Takes this and takes that, you know. Takes that big. That's a big one. Eh? It's huge. Wow. Go, go, go. Excavations work. That's what DRT public finance. L'excavation de travail public. Faut en faire. We gotta do it. Sometimes it takes the doing. So I gotta take a moment to salute. Pour saluer, pour
le changement des aqueducs, le savoir-faire, the know-how, the work. So we got work here in North America on du travail, en Amérique du Nord, Montreal. We're open for business, back in business, baby, post-COVID. Retour pour en affaires, see? We got this red, on a ce rouge, see? You get that double trouble right there. So you get the machines, and you get the muscle, and you got the brain, and we gotta admire, salute, I admire. I'm a fan of public workers, je suis quand même un partisan, puis je leur chante du bon rock and roll. I sing some of that good rock and roll, no doubt. And we're gonna sing some of that good rock and roll now when we're gonna go on the other side parallel, because we're gonna go that record, you know. So we're gonna hit it up, get ready for the public workers, bilingual, and we're gonna check it out. Let's see how much, of course, drill we got. So doing with meditation, and let's get it on that started. See, we're gonna get the video. Let me just get a few videos here. So what can I go off? The third one, there we go. We can get off this one, and we can get off this one, and we can get off this one, and I can get off this one right here. See? Oh yeah, one more here, this one. Oh yeah, that's the one we're gonna get off. All right, here we go. Ready? Let's go. Let's go. We gonna go for that rock and roll for the public workers up in the go. Up in the know. Up in the show, up in the blow, up in the go, up in the road, up in the rock and roll. For those who done it, for those who's gonna call it, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for the bakers, for those truckers, for the public workers changing up those aqueducts, going in, and that's what's up. For the love and for the road, for the soul and for the aqueducts, gotta build it for the facts. Gotta build it for the rocks. Gotta build it for the love. Gotta build it for the public workers. Gotta sing it for the aqueducts. For the water gushing out. Time to replace it. Time for renewal. Time for replacement. Time for the dual. Time for the newal. Time for changing the sewers. Time for a change in the public works in North America. Let's go. Big machines. Need some soft. I need some cold. I need some hot. I need some strong. I need some soft. I need some lean. Need some lean up in the spleen. Need some lean up in the machine. Need some of that benzie up in lean. For the soldiers, for the butchers, for the bakers, and for the public workers. Look at that. Changing the aqueducts. And that's a fact. For the lovers, for the doers, for the famous, for the sewers. We're gonna get it. And they're gonna sing it. For those public workers on the X. We're gonna turn our heads left and right up in the blessed. Up in the blessed, up in the lest. Up in the lest, up in the fresh. Changing those aqueducts, public workers. And those sewers. Gotta get it for the lures. Go, 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 public workers. That was a public worker song, and see over here. We're gonna changing the aqueducts right here. Right here, see, they're gonna changing all that. With this, right here, they're gonna change it. They're gonna build it. So, public workers, look at those big rocks. Excited. J'ai hâte de voir. J'ai faim. Got that hunger, man. That's overtime now. Temps supplémentaire maintenant. And that's a farm there. Ah, feels good. I'm excited.
excited, and hopeful. Et bien sûr, la gratitude 24/7. Heading out west. Back to my headquarters, back to my layers. On retourne à l'ouest. Il reste 10 secondes. 8, 7. Got enough time, man. Got enough time. West. À l'ouest. To the west we go. À l'ouest. This has been an overtime. As we go every time, overtime, workout dance for the dancers. International Dance Day pour les danseurs. Go dancers, go. Special North American Unite edition, blah blah blah. Go la danse pour les Nord-Américains s'unissent. Ici, Montréal. Hawk Island, HAWK, blah 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 blah. On the mountain, we go XYZ, and we're gonna go it on the drill. Yeah. 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 So I like seeing couples holding hands, just somebody hugging me hope. Ain't all about strength and force. Gotta get that loving spot de la puissance puis de la force, mais ça prend de l'amour, you know, so that's what we do, man. That's what we do. Gotta temperatures. Faut qu'on fasse la temperatures. And we gotta go keep on rolling. Today is all I got. Carpe diem since I died of COVID. Aujourd'hui, c'est tout qu'est-ce que j'ai depuis que je suis mort de la COVID. Look at the beautiful yellows. Jaune. Yellows. Feels good. Let's go. Gotta restart Dragon versus Storm, Dragon versus Fury, and then whoever wants Dragon contre Storm, Dragon contre Fury, you know. Ongoing projects, blah blah blah, side projects. We work out, we train, we exercise, we do. Sometimes you just gotta say, today my fitness journey starts. Des fois, faut qu'on dise bien sûr, mon entraînement physique, ça commence dès aujourd'hui. So we gotta get it on the X, gotta get it on the Y, gotta get it on the now. There it is, D. Oh yeah. We gotta get it. We gotta do it. You know, joy of. So we're gonna get that joy of strength, you know, exercise, vigor. Faut qu'on ait la joie dans la puissance, dans la vigueur. For the dancers today of North America, pour la danse, en particulier pour les danseurs, it is International Dance Day. Hey, c'est la journée internationale de la danse. So we bust a move I got when I was marching, choreography in my head up the tops. Got some for Bay, got some for everybody, got some blah blah. C'est la chorégraphie de danse 24/24. So I got that, I got geopolitics, I got art, I really, when I moved, I kind of moved with nothing, you know, quand j'ai
J'ai déménagé, mais j'ai déménagé avec rien vraiment dans la nouvelle place. Really, when I moved, I really moved with nothing. I really had nothing, really. Quand j'ai déménagé, ben, j'avais comme rien. I really had nothing, really. I had nothing, really. So. On the drill. I don't even remember I had that Raiders hat. Where is it? Moi, je suis des Raiders avec, avec l'œil qui manque, puis avec les deux épées, avec Mercenary, and the two spears, you know, from the left and from the right, from the east and from the west, avec les deux épées de l'est à l'ouest, avec les deux épées de l'est à l'ouest, avec les deux épées de l'est à l'ouest. Thank you for giving me priority to pass. Still turn my head left and right, la gauche à droite. But nonetheless, things like that, I think I got it secondhand years and years ago, more than 7 years ago, because most of my clothing which I'm auctioning are bought secondhand. La plupart de mes vêtements, mais ça, j'étais usagé, puis il y a bien des choses que je ne m'en souviens pas d'où je les ai, mais je m'en souviens dès aujourd'hui. I remember now, so we're gonna get it on the X, so on the Y. Yeah. Font du bon. Faites bien, vous tenez par la main, citoyen. Vous faites bien, vous balancez, vous dansez, puis vous tenez par la main. You're doing good, citizens, to hold hands, hug, and work out. And that gives me extra hope. J'adore voir ça. I always like to see that, you know. In the public here, it's allowed. And to hug, to kiss, to... Within certain limits dans le public, chez nous, c'est quand même, tu peux tenir par la main, tu peux des signes d'affection, des câlins, puis des bisous même, puis des massages, des embrassements, c'est comme ça qu'on est, nous autres, ici, puis comme ça qu'on vit, tu sais, that's how we are, and we live like that, and you know, the body's sacred, consent, hygiene, le corps est sacré, puis consentement, puis hygiène, c'est tout, donc c'est quand même des choses simples. Sometimes you gotta break it down simple, and you know, as much as we got satellites, supercomputers, smartphones, apps, des applications, des super ordinateurs, des applications, super téléphones intelligents, c'est quand même la haute intelligence. Hein? C'est nouveau, this is new. Just like freedom is new, juste comme la liberté, c'est nouveau. Yeah, you know, freedom gotta be secured, eh? And then we gotta get those extras. Après, on a wellness, health, love. And après ça, la sécurité, faire l'assurance de la liberté. Après ça, l'assurance de la liberté, les autres, c'est extra. Tu sais. Puis oui, moi-même, j'ai le côté le plus bas. Jealousies, envies I had, and certain things I am myself mediocre, average, and so I do admit it. Like construction work, crane operations, all that. I know my geopolitics, dancing, and philosophies, but my theories, but I'm also great, super, and excellent at those things, geopolitics and dancing. While being great and excellent at those things and super good, I'm also not so good at other things. Je suis dans certaines choses moi-même médiocre, comme ci, comme ça, pas bon. Et dans d'autres choses, je suis super, excellent, super, excellent, super, excellent, super, excellent, super, excellent et très bon. En étant très bon, excellent, super, super, excellent, très bon, excellent, super. In certain things, I'm not. Certain things, I'm mediocre, average, so. Dans certaines choses, je suis médiocre, comme ça. Je peux toujours apprendre d'autres choses. I can always learn so many new things. Within our capacity, nature, inclination, dans notre capacité, inclinaison, puis, you know, I'm rebirthing now. Maintenant, j'ai la renaissance. I got that rebirth, you know. So I take the blue sky, sometimes I gotta look up. Sometimes I just gotta look up, you know. Look at a beautiful sky, it's like a temple. I gotta appreciate that. Blue little daughter of heaven, sunset, north, get that stars. No, you know, so you get that 418, you know, you get that 418, I get that 418, 418, so. See, même ici, satellites sometimes, man. Les satellites, des fois, les satellites. You know, in a pile of life, I build satellites. Dans une autre vie, je construis des satellites.
In a parallel life, I build satellites, eh? Let's build Elon Musk together, Dragon Army together more. Total integration, citizens, security, defense, de sécurité et de défense. Dans une autre vie, je construis des satellites qui sont capables de voir dans le frigidaire du monde. You know, parallel life, I'm able to build satellites which can look up in the, from the sky, can look in the fridge of certain people, can look up in the fridge. So in a parallel life, I built Skynet. In parallel life, I built Skynet. Parallel life, I built Skynet. Dans une autre vie, j'ai bâti Skynet. Dans une autre vie, j'ai bâti Skynet. Dans une vie parallèle, je veux dire, j'ai bâti Skynet. In this life, I got the dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom. Dans cette vie, j'ai le rêve. Le rêve de la déesse et du dragon qui danse. You know? That's what it is. That's what it is. C'est ça. Adrian Hanna Dragon being reborn, Rainbow Dragon, Dragon Arc-en-Ciel. For the dancers and dancing today, marching dance, art, rock and roll for the North Americans, for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. Thinking about them, you know, I do my meditation on the march, always thinking about all the truckers, highways, everything that's going now at all levels of the civilization public. We got the public and the private balance. I put a lot in the public because it's the internet. There's always the internet is basically a public-private partnership in many ways. Just like my dream, l'internet, c'est un partenariat public-privé comme mon rêve. L'individu puis le collectif, la liberté, la sécurité puis la prospérité, liberty, security, prosperity. Sometimes we gotta get fresh ideas. 21st century, du 21e siècle. You know, energies, des énergies. You know, get that rainbow. And sometimes we just gotta work in compromise. I just better to tell me, you know, if X, Y, Z this and that's it, that's all rock and roll. I can make compromises and concessions. C'est mieux de me dire, je peux faire des compromis, des concessions. I got intensity, aggression. I channel, I work out, j'ai l'intensité, l'agression. Je m'entraîne, je fais de l'entraînement physique. I've been low, I moved there with nothing. J'ai réussi avec rien. I get that reset, rebirth, la renaissance, tu sais. I'm grateful for the public works. See, they cleaning the streets, font le nettoyage des rues. I'm mindful of that. Mindful of all the sewers, all the public works now. Public security firefighters across North America, les pompiers à travers l'Amérique du Nord, les travailleurs publics font le nettoyage. Les camionneurs maintenant du Mexique, ça vient jusqu'ici, puis c'est d'ici que ça va jusqu'au Mexique à travers l'Amérique du Nord. Across North America. Truckers going east, west, north, south. Truckers, all things, and nurses, doctors, hospitals, les hôpitaux. C'est toutes des choses que, bien sûr, ben, j'ai l'intérêt, tu sais, c'est des choses qui m'intéressent, que je médite. Un philosophe du complexe de civilisation nord-américain, a philosopher of the North American civilizational complex. A philosopher of the North American civilizational complex. A philosopher of the North American civilizational complex. That's what I am. Je suis un philosophe du complexe de civilisation nord-américain. That's what I am. I'm rainbow. I don't hide it. Je suis arc-en-ciel. It's been years that I'm in the open about it. Ça fait des années. I made friends. I lost friends. Asperger's, we have that issue. Many Aspies. Keeping maintaining friends. Se faire des amis. Puis imaginer. Mais maintenant, je fais des amis avec bénéfice. Prêtez allégeance. Les gens, vous êtes famille. Pledge your allegiance. Legions, thou art family. So, neurodivergence, je suis neurodivergent. And that's about it, you know, so XYZ, you know, to the mountain we go, la montagne. For the dancers today, pour les danseurs aujourd'hui. That's a good run. I'm more than 5 hours today. We're gonna clock in for a good workout aujourd'hui. Alors, de plus de 5 heures aujourd'hui, fait que ça va faire du bien. It's so good, so it's always something which we gotta get, you know, so it's always something which we gotta get, which we gotta do. Always something which we gotta do, you know.
quelque chose qu'il faut qu'on fasse, you know. Something which we gotta do, man. Sometimes start anew. Like now. Comme maintenant. Oh, what happened? Gotta start anew sometimes. Let's go! Pledge your allegiance, allegiance, prêtez allégeance, légion. For the dancing. For the dancers today, pour les danseurs. Oh yeah. I'm back in my new neighborhood. Je suis de retour dans mon nouveau quartier.